Okay, good evening, everyone, and welcome to the session 9, chapter 9 of BL6. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். இன்று நாங்கள் உங்களுடைய BL6 பாடப்பரப்பினுடைய 9வது அத்தியாயத்திலே சந்திக்கிறோம். இந்த 9வது அத்தியாயம் ஒரு சிறிய அத்தியாயமாக இருந்தாலும் உங்களுடைய பரீட்சையில பரவலாக வினாவக்கூடிய சிறிய வினாக்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது. இந்த 9வது அத்தியாயம் என்னன்றதை நாங்க பார்த்தோமாக இருந்தால் மார்ஜினல் காஸ்டிங். தமிழ்ல சொல்றதாக இருந்தால் எல்லை கிரியவியல். This term marginal costing is not new because you already know about costing. ஏற்கனவே உங்களுக்கு costing என்ற விஷயத்தை பற்றி தெரியும். We have learned about different costings like material costing, labor costing, overhead costing. வேறு விதமான காஸ்டிங் கிரிய முறைகளை பற்றி நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம். உதாரணம் மூலப்பொருட்களுக்கான கிரியமிடல், ஊழிய கிரியம், அதே போல மேந்தலைகளுக்கான கிரியமிடல். அதே போல வேறுபட்ட உற்பத்தி செயல்முறைகள்ல நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வேறுபட்ட உற்பத்தி கிரிய முறைகளை பார்த்திருக்கிறோம். We have already learned about different production methods and the respective costing methods. For example, service costing already we have studied. Survey கிரியவியலை பற்றி படிச்சிருக்கோம். Job costing we have already studied. வேலை கிரியம் படிச்சிருக்கோம். Batch costing தொகுதி கிரியம் படிச்சிருக்கோம். Contract costing ஒப்பந்த கிரியவியல் படிச்சிருக்கோம். Also we have learnt about the process costing செயல்முறை கிரியவியலை பற்றியும் படிச்சிருக்கோம். So in that series we have learned a lot about costing. கிரியம் என்றதை பற்றி கிரியவியல் என்றதை பற்றி நாங்கள் நிறைய விஷயம் படிச்சிருக்கிறோம். ரைட், அடுத்த விடயத்தை நாங்கள் பார்த்தோமா இருந்தால் margin in economics. You might have learned this in your previous level. In economics, we have learnt about the marginal production, marginal cost. So margin is not something new. So marginal means for the extra. So simply, it's purely variable. So marginal costing and நாங்கள் சொன்னோம்னு சொன்னா அதை வந்து variable costing என்று நாங்க சொல்ல முடியும். So marginal costing என்றதை நாங்க படிக்கணுமாக இருந்தால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டான விஷயத்தை நாங்க தெரிஞ்சிருக்க வேணும். So if we want to learn about the marginal costing, we also need to learn about the opposite side of the marginal costing, that is absorption costing. Right? Marginal costing and absorption costing. எல்லை கிரியவியல், உள்ளடக்க கிரியவியல் என்ற ரெண்டு வேறுபட்ட விடயங்கள் காணப்படுகிறது. சோ இது ரெண்டுக்கும் நான் ஒரு வித்தியாசமான பெயர் ஒன்றை சொன்னேன், அல்லது விளங்கக்கூடிய ஒரு பெயர் ஒன்றை சொன்னால் நீங்கள் அதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியிருக்கும். So let me give an alternative name of this. So absorption costing is called traditional costing. Right? Traditionally, what we are doing is the traditional costing, absorption costing. Okay. But marginal costing, it has another name. Marginal costing is variable costing. Right? So variable costing means generally the cost can be classified into two as fixed and variable cost. Variable cost and fixed cost, right? And this cost is important for decision making. கிரியம் தொடர்பான தகவல்கள், காஸ்ட் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு அவசியமானதாக இருக்கும், தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு அவசியமாக இருக்கும். இதை பற்றி நாங்க முன்னுக்கு படிச்சிருக்கோம். அபவுட் த ரிலவென்ட் காஸ்டிங், தொடர்புடைய கிரியங்கள், ரிலவென்ட் காஸ்ட். ஸோ வென் வி வர் திங்கிங் அபவுட் த ரிலவென்ட் காஸ்ட், தொடர்புடைய கிரியங்களை பற்றி நாங்கள் படிச்சு கொண்டிருக்கிற போது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம், யூ கேன் ரிமெம்பர், ரைட்? வேரியபிள் காஸ்ட் ஆர் ரிலவென்ட் காஸ்ட், மாறும் கிரியங்கள் தொடர்புடைய கிரியங்கள். ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆர் நாட் ரிலவென்ட். ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் நிலையான கிரியங்கள் தொடர்புடைய கிரியங்களாக இருக்காது. இதற்கு காரணம் என்ன என்று நாங்கள் சொன்னமாக இருந்தால், ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் fixed cost do not change with the level of activity. நிலையான கிரியங்கள் செயற்பாட்டு மட்டங்கள் மாறுகிற போது மாறுவதில்லை, எப்போதுமே அது நிலையாகத்தான் இருக்கும். So even at zero activity,
எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டியும் நடக்காம இருந்தாலும் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் இருக்கும். 50% ஆக்டிவிட்டி எங்களோட டோட்டல் கெப்பாசிட்டியில 50% லெவல்ல நாங்க ஆப்ரேட் பண்ணோம். we are operating at the 50% capacity level of our total production capacity. Still the same. 100% capacity, still the same. Right? Still the same. Fixed cost is still the same. Activity மாறினாலும் fixed cost மாறாது. But variable cost continuously changes. Activity level மாற variable cost மாறிக்கொண்டிருக்கும். Because they are directly charged on every unit. ஒவ்வொரு அலகுக்கும் அது நடந்து கொண்டிருக்கும். So உற்பத்தி அலகு அதிகரிக்க அந்த கிரியமும் அதிகரிக்கும். When the production units increases, this also will increase. Vice versa. மறுபுறமாக நாங்க பார்த்தோமா இருந்தால் உற்பத்தி மட்டம் குறைகிற போது இந்த செலவு குறையும். So when the production activity reduces, the unit of production, quantity of production reduces, this will be less. When production is zero, this will be zero. So variable cost is always changing. Fixed cost do not change. So in a decision related to the cost, in a decision making, for example, right? We have a decision making scenario. We have a circumstance where we want to make a decision. ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை எங்களுக்கு ஏற்படுகிறது வச்சுக்கொள்வோம். Just for an assumption, right? Whether to increase the production quantity or not. உற்பத்தியினுடைய எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறதா இல்லையா என்றது எங்களுடைய தீர்மானம். அதிகரிச்சால் ப்ராஃபிட்ல என்ன தாக்கம் வரும் என்றதான் எங்களுடைய கன்சர்ன், எங்களுடைய கவலை. அதிகரிச்சால் ப்ராஃபிட் கூடுமா குறையுமா? ப்ராஃபிட் கூடுமா குறையுமான்றது வேரியபிள் காஸ்ட்ல தான் தங்கி இருக்கிறது, ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்ல இல்ல. பிகாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் அட் ஆல். இஃப் யூ reduce the production level or if you increase the production level, still fixed cost is fixed at the same level. சோ நீங்க உற்பத்தி அதிகரிச்சாலும் சரி, உற்பத்தியை குறைச்சாலும் சரி, ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் எந்த மாற்றத்தையும் கொண்டு வர போறது இல்லை. ஆனா வேரியபிள் காஸ்ட் மாறும். சோ உங்களோட டிசிஷனுக்கு ரிலவெண்ட் ஆயிருக்கிறது வேரியபிள் காஸ்ட். Right? So variable cost is the relevant cost. So marginal costing approach says, since variable cost is the relevant cost, when you are doing the costing, ignore the fixed cost. That is irrelevant, right? Fixed cost வந்து எங்களுடைய உற்பத்தி தொடர்பான தீர்மானங்களுக்கு தொடர்புடையது அல்ல. அப்படி தொடர்புடையது இல்லாத இந்த ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்டை நாங்க எதுக்கு எங்களுடைய காஸ்ட் கால்குலேஷன்ல எடுக்க வேணும்? Why do we have to include this fixed cost if that is not relevant? So marginal costing is primarily based on the variable costing. On the other hand, if you think about the absorption costing, traditional costing, பாரம்பரிய ரீதியாக நாங்கள் வழக்கமாக பின்பற்றி வருகிற அப்சர்ப்ஷன் காஸ்டிங் என்று உள்ளடக்க கிரியவியலை நாங்கள் பார்த்தமாக இருந்தால், இந்த உள்ளடக்க கிரியவியல்ல ரெண்டுமே தேவையானதான். வேரியபிள் காஸ்டும் வரும், ஃபிக்ஸ் காஸ்டும் வரும், ரெண்டையுமே நாங்கள் கருத்துல கொள்ளுகிறோம். So main difference between the primary difference between the absorption costing and the marginal costing is whether fixed cost is considered relevant or not. நிலையான கிரியம் தொடர்புடையதாக கருதப்படுகிறதா இல்லையா? இதுதான் முக்கியமான விஷயம். Right? So இப்ப நீங்க மார்ஜினல் காஸ்டிங் என்றா அது வேரியபிள் காஸ்ட் அடிப்படையாக கொண்டது என்றதை விளங்கி கொண்டிருப்பீங்க. So now you have understood marginal costing is primarily based on the variable cost. Right? So if you have this understanding, we are going into the chapter. Today's chapter is marginal costing and absorption costing. Right? So before starting these lectures, in the lectures start பண்றதுக்கு முன்ன an important message, முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், this is not a complete lecture session. இது ஒரு முழுமையான விரிவுரை அல்ல.
This is a transformation session named as transform. Already you are in your own language, completed few exams. Now this BL6 is going to be only in English. இதுவரைக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த மொழியில சில பரீட்சைகளை நிறைவு செய்திருக்கலாம். ஆனா இனிமேல் BL6 வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்துல மட்டும்தான் நடக்க போகுது. ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியத்துல மட்டும்தான் நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா நீங்க உங்களை தமிழ் மீடியத்துல இருந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு அப்கிரேட் பண்ணிக்கொள்ள வேணும். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம், ஒரு நிலை மாறுகை. இதுவரை நாளும் தமிழ் மொழியில படிச்சு கொண்டு வந்தீங்க, இனிமேல் ஆங்கில மொழி என்ற நிலை மாற்றத்துக்கு வாரீங்க. ஸோ இன் திஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இஸ் யூ நீட் டு கெட் யுவர் செல்ஃப் ஃபேமிலியரைஸ் வித் இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸ், பிகாஸ் டூயிங் த சம் இஸ் த சேம் இன் எனி லாங்குவேஜ். 1 + 1 = 2. ஒன்றும் 2 தான். கணித்தல செய்யறது வந்து விஷயம் இல்லை, ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது, வேறுபாடு இல்லை. ஆனா சொற்கள், பதங்கள் முக்கியமான. So the terminology is important. You need to understand the terminology, how these terminologies are used in English. தமிழ் மொழியில பயன்படுத்துறது போல இங்கிலீஷ்ல நாங்க என்ன டெர்மினாலஜியை பயன்படுத்துறோம், அந்த டெர்மினாலஜி என்ன வகையான கருத்தை கொண்டு வருகிறது. So you have to get yourself familiar with this. And another thing is, this is not going to be a theoretical exam. This is MCQ based exam. So you are not expected to write answer in paragraphs. பந்தியா விட எழுதணும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. MCQ. So basic understanding to gather the information in the question is enough. வினாவில் தரப்பட்டிருக்க தகவலை விளங்கிக் கொள்ற அளவுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே போதுமானது. So it's not going to be difficult. Okay. So let me move. Marginal costing and absorption costing. இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்க போறது சாப்டர் 9 அத்தியாயம் 9. மார்ஜினல் காஸ்டிங் எல்லை கிரியவியல், அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் உள்ளடக்க கிரியவியல். சரி, இப்ப நாங்க அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். The knowledge component and the expected learning outcome. Right. இப்ப நாங்க knowledge component பார்த்தோம்னு சொன்னா, இந்த knowledge component A, cost accounting. 1.9 marginal and absorption costing. Marginal and absorption costing என்றுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய பெயர். 1.9. 191 compute the inventory value and profit under absorption costing and marginal costing. இரண்டு வேறுபட்ட வழிமுறைகள் இருக்கு. There are two different methods. One is absorption costing and another one is marginal costing. When we are computing the inventory value and absorption costing, it is different from marginal costing. When we are computing the profit on absorption costing, it is different from marginal costing. இந்த எல்லை கிரியவியல், உள்ளடக்க கிரியவியல், இந்த ரெண்டு முறையிலும் நாங்கள் இருப்பு பெறுமதியை மதிப்பீடு செய்யறதும் லாபத்தை மதிப்பீடு செய்யறதும் வேறுபட்டதாக காணப்படும். அதாவது வேறுபட்ட பெறுமதிகளை வழங்கும். ஆகவே இந்த ரெண்டு வேறுபட்ட முறையிலையும் எங்களுக்கு இதை கணிப்பிடக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். காரணம் என்னன்னு சொன்னா, உங்களுடைய பரீட்சையில எந்த முறை கேட்கப்படுதோ அந்த முறையில நீங்கள் கணிப்பிட்டு காட்ட வேண்டும். சில வேளை இரண்டு முறையிலையும் கணிப்பிட்டு ஒப்பிட்டு காட்ட வேண்டி இருக்கும். எப்படி இருந்தாலும் MCQ எக்ஸாம்ன்றதால நீங்க அவ்வளவு தூரம் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. Right. 192 prepare reconciliation for the differences in profit calculated under absorption costing and marginal costing system. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தனித்தனியாக இரண்டையும் கணிப்பிட முடியும். You can calculate the absorption costing method and marginal costing method separately. But the second requirement, you have to calculate the both and compare, do a reconciliation. ஒரு இணக்க கூட்டு, நீங்கள் இரண்டு முறையிலேயும் இருப்பு மதிப்பீட்டையும் லாபத்தையும் கணிப்பீடு செய்து அதை இணக்கம் செய்ய வேண்டும். இணக்கம் செய்ய வேணும்னு சொன்னா வேறுபாட்டுக்கான காரணங்களை அடையாளம் கண்டு வெளிப்படுத்த வேண்டும். So you have to do the reconciliation. What's the meaning of reconciliation? It is you have to disclose the reason for the differences. We are going to use two different methods, absorption costing and marginal costing. இரண்டு வேறுபட்ட முறைகளை நாங்கள் பயன்படுத்த போறோம். முதலாவது absorption costing, உள்ளடக்க கிரியவியல். இரண்டாவது எல்லை கிரியவியல், marginal costing. இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில ரெண்டு முறையிலே நாங்கள் கணிப்பிடுகிற விடைகள் வித்தியாசம். The answer you get in these models will be different. So you need to identify why this differs. இது வேறுபடுறதுக்கான காரணம் என்னன்னு நீங்க விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். So that is the second part. Right. So here we go. அறிவுக்கூறு, கிரிய கணக்கியல், எல்லை மற்றும் உள்ளடக்க கிரியவியல். உள்ளடக்க கிரியவியல் மற்றும் எல்லை கிரியவியல் அணுகுமுறையின் கீழ் இருப்பு பெறுமதி மற்றும் லாபத்தை கணிப்பிடுதல். உள்ளடக்க கிரியவியல் மற்றும் எல்லை கிரியவியல் அணுகுமுறையின் கீழ் கணிப்பிடப்பட்ட லாபங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளுக்கான இணக்க கூட்டை தயாரித்தல். So just simple. You need to know how to compute the inventory valuation and profit under both methods. இரண்டு முறைகளுக்கு இருப்பு பெறுமதி எப்படி கணிப்பீடு செய்யறது, லாபத்தை எப்படி கணிப்பீடு செய்யறது என்று தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். இரண்டாவது, வேறுபாடுகளுக்கான காரணங்களை தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். That's all. Okay. If that is okay, now we are moving. These are the chapter contents. Chapter contents. Choosing or costing method ஒரு காஸ்டிங் மெத்தட், ஒரு கிரியவியல் முறை நாங்கள் தெரிவு செய்வதை பற்றி முதலாவது
தலையங்கம் சொல்லுது. Right. ஒரு கிரியவியல் முறையை தெரிவு செய்தல், choosing a costing method. In this chapter, இந்த அத்தியாயத்துல we are learning about two different costing methods. இரண்டு வேறுபட்ட கிரிய முறைகளை பற்றி நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கோம். அதாவது marginal costing, absorption costing, உள்ளடக்க கிரியவியல், எல்லை கிரியவியல் ரெண்டு முறையை நாங்கள் பயன்படுத்துறோம். இந்த ரெண்டுல எதை நாங்கள் பின்பற்ற வேணும் என்றது வெவ்வேறு காரணிகள்ல தங்கி இருக்கு. Whether to use the absorption costing or marginal costing depends on several factors or the circumstance of the production. பல்வேறு காரணிகள் அல்லது உற்பத்தியின் சூழ்நிலையில தங்கியிருக்கு. ஆகவே எந்த நேரத்துல எந்த முறையை பயன்படுத்துறது நல்லது, which method to use in which situation. So that will be covered on the first topic. Second topic, absorption costing, inventory valuation or profit statement under absorption costing. உள்ளடக்க கிரியவியல் முறையை பயன்படுத்தி நாங்கள் inventory valuation, profit calculation காண போறோம். So second topic is we are going to do the inventory valuation and the profit statement using the absorption costing method. Topic number 3, the same thing we are going to calculate using the marginal costing method. So marginal costing, inventory valuation or profit statement and marginal cost. மூன்றாவது தலையங்கம் என்ன சொல்றதுன்னு சொன்னா, அதே இருப்பு மதிப்பீடு, அதே லாப கணிப்பீடு நாங்கள் செய்ய போறோம். ஆனால் அது என்ன முறையில் செய்ய போறோம்னு சொன்னால் மார்ஜினல் காஸ்டிங், எல்லை கிரியவியலை பயன்படுத்தி செய்ய போறோம். ரைட். அடுத்தபடியாக நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் நான்காவது ப்ராஃபிட் ரீகன்சிலியேஷன். இந்த இரண்டு வேறுபட்ட முறைகளில் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிற லாபம் வேறுபட்டதாக காணப்படும். அந்த வேறுபாட்டுக்கான காரணத்தை நாங்கள் வெளிப்படுத்தி இணக்க வேணும். So we have computed the profit based on two different methods, absorption costing and marginal costing. The profit is different in both the methods, not same. So we need to understand why it is different. What is the reason for difference? We need to disclose it and prepare the reconciliation statement. And finally, topic number 5, marginal costing versus absorption costing. எல்லை கிரியவியல் எதிர் உள்ளடக்க கிரியவியல், இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் ஒப்பிடுகிறோம். So we are going to compare and contrast marginal costing and absorption costing, right? இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் ஒப்பிடுகிறது ஐந்தாவது பகுதி. ஆகவே இது ஒரு சிறிய அத்தியாயமாகத்தான் காணப்படுது. So you can understand this is relatively a small chapter. However, we can expect the question, two different types of question. It may be a theoretical question or it may be a calculation question. ஒரு கணிப்பிடக்கூடிய வினாவாகவோ இல்ல ஒரு தியரட்டிக்கல் நோட்ஸ் தொடர்பான வினாவாகவோ இருக்கலாம் உங்களுடைய பரீட்சை. எதற்கும் நீங்கள் அந்த டெர்மினாலஜி சம்பந்தப்பட்ட பதங்களை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதா இருந்தா நீங்க வினாவை இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும். So the terms are very much important. The meanings of every material terms is important for you to understand your question. Right. So chapter contents, அத்தியாய உள்ளடக்கம். கிரிய முறை ஒன்றை தெரிவு செய்தல். இரண்டு வேறுபட்ட கிரிய முறைகள் காணப்படுது. We have two different costing methods, marginal costing, absorption costing, எல்லை கிரியவியல், உள்ளடக்க கிரியவியல். இந்த இரண்டுல எது நாங்கள் பயன்படுத்துறது, இந்த தெரிவு செய்கிறதுன்றது பல்வேறு காரணிகள் சூழ்நிலைகள்ல தங்கி இருக்கு. அதை நாங்கள் கற்க போகிறோம். இரண்டாவது, உள்ளடக்க கிரியவியலில் இருப்பு மதிப்பீடு அல்லது உள்ளடக்க கிரியவியல் முறையிலான லாப கூற்று. உள்ளடக்க கிரியவியல் அல்லது பாரம்பரிய traditional costing, we are going to use the absorption or traditional costing to calculate the inventory value and profit. இருப்பு மதிப்பீடு, லாபம், இதை கணிப்படுறதுக்கு நாங்கள் உள்ளடக்க கிரியவியல் முறையை பயன்படுத்த போறோம் இரண்டாவது பகுதியில். மூன்றாவது பகுதியில எல்லை கிரியவியலை பயன்படுத்த போறோம். அதே இருப்பு மதிப்பீடு, அதே லாப கூற்றுக்காக மாறுபட்ட முறை எல்லை கிரியவியல் அல்லது மாறன் கிரியவியலை பயன்படுத்த போறோம். So we are going to compute the inventory valuation and profit using the variable costing or marginal costing. Topic number 4, profit reconciliation, லாப இணக்கப்படுத்தல். வளமையாகவே நீங்கள் இணக்க கூட்டுகள், நிறைய இணக்க கூட்டுகளை தயாரிச்சிருப்பீங்க. உதாரணத்துக்கு நிதி கணக்கியல்ல உங்களோட ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங்ல பேங்க் reconciliation, வங்கி இணக்க கூட்டு, கடன் கொடுத்தோர் கட்டுப்பாட்டு இணக்க கூட்டு, creditors debtors control account, right? அது போல இங்க இன்னும் ஒரு விதமான இணக்க கூட்டு. அப்ப இணக்க கூட்டுன்றது இரண்டு வேறுபட்ட மீதிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்தி இணக்க செய்கிறது. So profit reconciliation, you might have prepared different types of reconciliations in financial accounting. For example, bank reconciliation, debtors reconciliations, creditors reconciliation. So like this is another reconciliation of profits under different costing methods, marginal costing and absorption costing. இரண்டு முறைகளை நாங்க பயன்படுத்தி வேறுபட்ட லாபங்களை அடையலாம். We can derive different profits using these two methods, but we need to understand why that difference appears. என்ன காரணத்துக்காக அந்த வேறுபாடு உருவாகுது என்றதை நாங்க விளங்கி கொண்டால் அந்த காரணத்தை வெளிப்படுத்தி கணக்கு கூட்ட தயாரிக்கலாம். So we can prepare the reconciliation statement disclosing the reason for the difference, right? Okay, and the final topic, எல்லை கிரியவியல் எதிர் உள்ளடக்க கிரியவியல்.
எல்லை கிரியவிலையும் உள்ளடக்க கிரியவிலையும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்த போறோம். So we are going to compare and contrast these two methods, right? That's all in this, right? So if that is okay, now we are going to the first topic, choosing a costing method. ஒரு கிரியவியல் முறையை தெரிவு செய்ய. In marginal costing, fixed production costs are treated as periodic costs and are written off as they are incurred. In absorption costing, fixed production costs are absorbed into the cost of units and are carried forward in inventory to be charged against sales for the next period. Inventory values using absorption costing are therefore greater than calculated using marginal costing. Okay, இதை நான் விளங்கப்படுத்த போறேன். Right. We have two different methods. எங்களுக்கு இரண்டு வேறுபட்ட முறைகள் இருக்குது. அப்படித்தானே? மார்ஜினல் காஸ்டிங், அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங். மார்ஜினல் காஸ்டிங் வந்து எதை கருத்துல கொள்ளுதுன்னு சொன்னால் வேரியபிள். So marginal costing is all about the variable costs. Right? But the traditional absorption costing, it considers both variable and fixed. Okay? So this is the basic difference. இதுதான் இந்த இரண்டு முறைக்கும் இடையில காணப்படுகிற அடிப்படையான வேறுபாடு. So if you understand this basic difference, இந்த அடிப்படையான வேறுபாட்டை நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டால் முதல்ல நாங்க இன்வென்டரி வேல்யூவேஷனை செய்வோம். Right. Production. For example, this month we are producing 1000 unit. உதாரணமாக இந்த மாதத்துல நாங்கள் 1000 அலகுகளை உற்பத்தி செய்கிறோம் என்று வச்சுக்கொண்டால் இந்த 1000 அலகுகளுக்கு ஏற்பட்ட கிரியத்தை நான் இங்க காட்ட போறேன். Right. Direct materials 80,000, direct labor 25,000, direct expenses 5,000, production overheads 70,000. Okay, so this is production expense. இது உற்பத்திக்காக இடம்பெற்ற செலவுகளை குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். Right? 800 units sold. 800 அலகுகள் விற்கப்பட்டு விட்டது. So 200 unit in closing stock. 200 units closing stockல இருக்கு. சரிதானே? So இப்ப இந்த நேரத்துல நாங்கள் மார்ஜினல் காஸ்டிங்கை யூஸ் பண்ணி அதே போல அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் உற்பத்தியை பார்க்கலாம். ரைட். டைரக்ட் மெட்டீரியல் 80,000. ஏனென்றா இது வந்து ஒரு வேரியபிள் காஸ்ட். நேர் மூலப்பொருள்ன்றது உற்பத்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க கிரியம் அதிகரிச்சு கொண்டு போகும். ஆகவே இது வேரியபிள் காஸ்ட். மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல நாங்கள் இதை கருத்தில் எடுப்போம். அதே போல அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல மார்ஜினல் அதாவது வேரியபிள் காஸ்ட், பிக்ஸ் காஸ்ட் ரெண்டையுமே எடுக்கிறதால இதை நாங்கள் எடுப்போம். டைரக்ட் லேபர் நேர் ஊழியம் என்று சொன்னால் உற்பத்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஊழியமும் அதிகரிக்கும். டைரக்ட் மீன்ஸ் வேரியபிள் 25,000. Right. Direct expense நேர் கிரியங்கள் அல்லது நேர் செலவுகள் நேர் உற்பத்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதுவும் அதிகரிக்கும், நேரடியாக அதிகரிக்கும். சோ அதுவும் வேரியபிள். இங்க வேரியபிளை மட்டும் எடுக்கிறோம். We are considering the variables only in the marginal costing, but in the absorption costing we are considering both, not only the fixed, variable and fixed. Production overhead
overhead is direct or indirect. மேந்தலை கிரியம் என்று சொல்றது நேர் கிரியமா நேரில் கிரியமா? overheads are indirect expenses. மேந்தலைகள் என்று சொல்றது நேரில் கிரியங்கள். நேரில் கிரியம் என்று சொன்னால் அது மாறும் கிரியமாக இருப்பதில்லை. ரைட்? ஓவர்ஹெட் என்றாலே பொதுவாக நிலையானது. ரைட்? சோ இங்க நாங்க கணக்கில் எடுக்க மாட்டோம், ஆனா இங்க நாங்க கணக்கில் எடுப்போம். ரைட்? பார்த்தோம் தானே? இப்ப நாங்க ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் 1,10,000. ரைட்? இங்க பார்த்தோம் என்று சொன்னால் 1,80,000. So using the marginal costing method, the production cost is 110,000. Using the absorption cost method, the production cost is 180,000. Difference is this, right? Because that is a fixed cost. So the reason for the variance, the reason for the difference, வேறுபாட்டுக்கான காரணம் fixed cost. சரி, இது production cost total. So per unit 1000 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டது, 110,000 வந்தது. சோ 1000 ஆல பிரிச்சால் per unit rupees 110. ரைட்? இங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் rupees 180. இந்த ரெண்டும் வித்தியாசப்படுகிறது. ரைட்? இந்த ரெண்டும் வித்தியாசப்படுது. எவ்வளத்தால வித்தியாசப்படுதுன்னு சொன்னால் 70 rupees. 70 rupees டிஃபரன்ஸ். இந்த 70 rupees என்றது என்னன்னு சொன்னால் இந்த 70,000 fixed cost or overhead cost. இந்த 1000 யூனிட்ஸ்க்கு யூனிட்ஸ் allocate பண்ணப்பட்டதுன்னு சொன்னால் 70 rupees per unit டிஃபரன்ஸ். அப்ப திரும்பவும் டிஃபரன்ஸுக்கான ரீசன் fixed cost. So once again, whether it's total or whether it's unit, the reason for the difference is fixed cost. Okay, now we are going to do the closing stock valuation. Closing stock valuation 200 units. 200 units into 110. 22,000. இங்க பார்த்தோம் என்று சொன்னால் 200 units into 180. Right? 36,000. Difference 14,000. 14,000 என்றது என்ன என்று சொன்னால் 14,000 is 200 into 70. So once again, the difference is fixed cost. Fixed cost ஆலதான் inventory value different ஆகுது. So inventory value different ஆச்சுன்னு சொன்னா profitum different ஆகும் என்ற விஷயங்களை நாங்க விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். So basically, this is a difference between marginal and absorption costing. Now we will go into the detailed discussion. Right. In marginal costing, fixed production costs are treated as period costs. Fixed production cost நிலையான உற்பத்தி கிரியங்களை நாங்கள் கால கிரியம் என்று சொல்லுவோம். அதாவது மாதாந்த கிரியம். ஜனவரி மாதம் 20,000 என்றா, பிப்ரவரி மாதம் 20,000, மார்ச் மாதம் 20,000. உதாரணத்துக்கு தொழிற்சாலை இயந்திரங்களுடைய பெருமான தேவை. For an example, just assume about the depreciation for factory machinery. Whether you produce or you are not producing, still the depreciation will be there. Right? Depreciation கூடுறதும் இல்ல குறையறதும் இல்ல. The depreciation will not increase or decrease between the months. But when it's a declining method or written down value method, it may be different. Right? குறைத்தெழுதிய பெறுமதி அடிப்படையில நாங்கள் தேய்மானம் செய்தோம் என்று சொன்னா மாதத்துக்கு மாதம் மாறும். ஆனால் அது உற்பத்தியில தங்கி இருக்கிறதில்லை. It does not depend on the production quantity. Right? So that is a period cost. அது கால பகுதிக்கான கிரியம். உற்பத்தி அலகுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுற கிரியம் இல்லை. And hence they are written off as they are incurred. அது நடக்க நம்ம உடனடியாகவே அதை பதிவளிப்பு செய்வோம். அதை ஒரு செலவாக காட்டுவோம். பதிவளிப்பு செய்வோம். ரிட்டர்ன் ஆஃப் என்ற மீனிங் என்னன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் லாப நட்ட கணக்கில் ஒரு செலவாக காட்டுவோம். உற்பத்திக்குள்ள எடுக்க மாட்டோம். In absorption costing மாறி பாரம்பரிய ரீதியான ட்ரெடிஷனல் காஸ்டிங் மெத்தட்ல பார்த்தோம் என்றால் fixed production costs are absorbed into the cost of units. Right? உற்பத்தி அலகுகளுக்குள்ள பிரிக்கப்படும்.
and carried forward in the inventory to be charged against sales for the next period. அப்ப inventory closing valueல இந்த fixed cost ன் ஒரு பகுதியும் ஒவ்வொரு அலகுக்கும் உள்ளடக்கப்படும். ஆகவே fixed cost உள்ளடக்கப்பட்ட inventory value வந்து அதிகரிக்கும். அப்ப inventory value வந்து அதிகரிச்சதுன்னு சொன்னால் அது cost of sales ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். Inventory values using absorption costing are therefore greater than those calculated using marginal costing. அப்ப எல்லை கிரியவியலை பயன்படுத்தி நாங்கள் இருப்பு மதிப்பீட்டை செய்யறதை விட அப்சர்ப்ஷன் காஸ்டிங்கை பயன்படுத்தி இருப்பு மதிப்பீடு செய்கிற போது அந்த இருப்பின் பெறுமதி அதிகமாக இருக்கும். திரும்பவும் நாங்கள் பார்க்கலாம். இந்த உதாரணத்துல நான் சொன்னதன்படி நாங்கள் எல்லை கிரியவியல்ல இருப்பு மதிப்பீடு செய்தோம்னு சொன்னா இருப்பின் கிரியம் குறைவாக இருக்கும். ஏனென்றால் அங்க நாங்க பிக்ஸ் காஸ்ட்டை உள்ளடக்க மாட்டோம், வேரியபிள் காஸ்ட்டை மட்டும்தான் உள்ளடக்கும். ஆனா நாங்க அப்சர்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல இருப்பு மதிப்பீடு செய்தோம்னா இருப்பின் பெறுமதி அதிகமா இருக்கும். காரணம் என்னென்னா அதில் ஒவ்வொரு அலகுக்கான மாறும் கிரியமும் இருக்கும், வேரியபிள் காஸ்டும் இருக்கும், ஒவ்வொரு அலகுக்கான நிலையான கிரியத்தின் அளவும் இருக்கும். சோ இருப்பு மதிப்பீடுகள் வேறுபடுகிறது என்றதை நாங்க விளங்கி கொள்றது முதலாவது முக்கியமான விஷயம். ரைட், அது சரி என்று சொன்னா இப்ப நாங்க பார்க்கலாம். எல்லை கிரியவியலில் நிலையான உற்பத்தி செலவுகள் கால செலவாக கருதப்படும். அது வந்து உற்பத்திக்கான நேரடி கிரியமாக கருதப்படாமல் கால கிரியமாக கருதப்படும். மேலும் அவை ஏற்கனவே ஏற்பட்டு விட்டதால் அது வந்து உற்பத்தி நடந்ததோ உற்பத்தி நடக்க இல்லையோ அந்த செலவு இடம்பெற்று கொண்டே இருக்கும். ஆகவே அவை வந்து ஏற்கனவே ஏற்பட்டு விட்டது, ஆழ்ந்த கிரியங்கள், சங்க் காஸ்ட் என்று நாங்கள் சொல்றது. அவை பதிவளிக்கப்படுகின்றன. அதை லாப நட்ட கணக்குல கொண்டே ஒரு செலவாக நாங்கள் காட்டுவோம். அதை வந்து உற்பத்திகள் எடுக்கிறது இல்லை. இது எல்லை கிரியவியல் முறை. ஆனா உள்ளடக்க கிரியவியல பார்த்தோம்னு சொன்னால் நிலையான உற்பத்தி செலவுகள் அலகுகளின் விலையில் உறிஞ்சப்பட்டு மொத்த நிலையான உற்பத்தி செலவை உற்பத்தி அலகுகளுக்கு கண்டு பிரிச்சு ஒவ்வொரு அலகுகளே நாங்கள் அதை உள்ளடக்குவோம். அதனாலதான் உள்ளடக்க கிரியவியல் என்று சொல்றோம். அடுத்த காலத்துக்கு விற்பனைக்கு எதிராக வசூலிக்கு இருப்புகளில் முன்கொண்டு செல்லப்படும். ஆகவே இருப்பு பெறுமதிகளை இது சேர்த்து அடுத்த காலத்துக்கு முன்கொண்டு செல்லப்படுகிறது. எனவே உள்ளடக்க கிரியவியலை பயன்படுத்தி கணிப்பிடப்பட்ட இருப்பு பெறுமதிகள் எல்லை கிரியவியலை பயன்படுத்தி கணிப்பிடப்பட்ட இருப்பு பெறுமதியை விட அதிகமாக இருக்கும். அது இப்ப நாங்க உதாரணத்துல பார்த்தோம். சரி, அது ஓகேன்னு சொன்னா நாங்க இப்ப அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம். இந்த இரண்டையும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்க போறோம். மார்ஜினல் காஸ்டிங் வெர்சஸ் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங். எல்லை கிரியவியல் உள்ளடக்க கிரியவியல் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க போறோம். எல்லை கிரியவியல பார்த்தோம் என்றால் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் இன்வென்டரி ஆர் வேல்யூட் அட் மார்ஜினல் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட். ரைட், ஆரம்ப இருப்பு இறுதி இருப்பு எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்க எல்லை கிரியத்துல மட்டும்தான் மதிப்பீடு செய்வோம். அதாவது நாங்க இதுக்குள்ள வேரியபிள் காஸ்ட்டை மட்டும்தான் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். So when we are doing the valuation for opening inventory or closing inventory, we are valuing them based on the variable cost only, right? Marginal cost mean variable production cost only. But absorption costing, opening and closing inventory valued at full production cost. So full production cost mean variable cost and fixed cost. இப்போ உள்ளடக்க கிரியவியல்ல நாங்க பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி இருப்புகள் முழுமையான உற்பத்தி கிரியத்தில், அதாவது மாறும் கிரியங்கள் நிலையான கிரியங்கள் சேர்ந்த முழுமையான கிரியத்துல மதிப்பிடப்படும். ஆகவே பெறுமதி கூடவா இருக்கும். ஆரம்ப இருப்பாகட்டும் இறுதி இருப்பாகட்டும் எல்லை கிரியவியலை விட உள்ளடக்க கிரியவியல்ல பெறுமதி அதிகமாக இருக்கும். Whether it's the opening stock or closing stock, compared to the marginal costing, absorption costing method valuation will be a higher value. Right? Okay. Now the second point, fixed production cost or period cost in the marginal costing. இப்ப எல்லை கிரியவியல்ல நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் fixed production cost நிலையான உற்பத்தி செலவுகள் எல்லாமே வந்து கால கிரியங்களாக காட்டப்படும். இப்ப கால கிரியங்களா பார்த்தோம்னு சொன்னா அதை நாங்க P&L ஒரு செலவாக காட்டுவோம். So if they are period cost, we are writing them off in the P&L as expenses, not into the production. But in the absorption costing, உள்ளடக்க கிரியவியல்ல பார்த்தோமாக இருந்தால் fixed production cost absorbed into unit cost. இப்ப ஃபிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் நடந்ததுன்னா நிலையான உற்பத்தி கிரியம் இருந்ததுன்னு சொன்னா அதை உற்பத்தியினுடைய ஒரு பகுதியாக ஒவ்வொரு அலகுக்கும் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். So we have to absorb the total for every unit. So we have to compute the per unit fixed cost and we have to add to the cost of every unit. Right. The third part, cost of sales does not include a share of fixed overheads in the marginal costing. எல்லை கிரியவியல் முறையில நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் cost of sales விற்பனைக்கான கிரியம், விற்பனை கிரியத்தை நாங்கள் கணிப்பிடுற போது அங்க fixed overhead இருக்காது. ஏனென்று சொன்னால் நாங்க வேரியபிள் காஸ்ட்டை மட்டும்தான் பயன்படுத்துறோம். So in the marginal costing based cost of sales, right, we don't include the fixed overheads because marginal costing is purely based on the variable cost only. But in the absorption costing, cost of sales does not include, cost of sales does include a share of fixed overheads, right? So cost of sales நாங்கள் ஒரு fixed overhead ஐயும் சேர்த்து சொல்லுவோம். So cost of sales வந்து அதிகமாக இருக்கு என்றதை நாங்க விளங்கி கொண்டோம்னா சரி. Right.
எல்லை கிரியவியல நாங்க பார்த்தோமாக இருந்தால் இறுதி இருப்பு எல்லை உற்பத்தி கிரியத்தில் மதிப்பிடப்படுகிறது. இறுதி இருப்பு மட்டுமில்ல, ஆரம்ப இருப்பு. ஆனா உள்ளடக்க கிரியவியல்ல அது முழுமையான கிரியத்தில், அதாவது மாறங்கிரியம் நிலையான கிரியம் இரண்டும் சேர்த்த வகையில மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது. இரண்டாவது படியத்தை பார்த்தோமாக இருந்தால் நிலையான கிரியங்கள் கால கிரியங்கள் என்று சொல்லப்படுது. அதாவது நிலையான கிரியங்கள் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் நிலையான கிரியங்கள் அது காலத்துக்கு காலம் மாற போறது இல்லை. ஆகவே நிலையான கிரியங்கள் என்று நாங்க சொல்லுகிற போது அந்த நிலையான கிரியங்கள் ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஒரே அளவுல இருக்கும். உற்பத்தி அதிகரிச்சாலும் சரி, உற்பத்தி குறைஞ்சாலும் சரி, கிரியம் நிலையானதாக இருக்கும். அதனால அந்த நிலையான கிரியங்களை நாங்கள் கால கிரியம் பீரியோடிக் காஸ்ட் என்று சொல்லுவோம். இப்ப எல்லை கிரியவியலை பொறுத்த வரைக்கும் நிலையான கிரியங்கள் கால பகுதிக்கு தான் பதிவு செய்யப்படுமே தவிர உற்பத்தி அலகுகளை அல்ல. ஆகவே ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் அது பதிவளிப்பு செய்யப்படும். உற்பத்தி அலகுகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதில்லை. நிலையான கிரியங்களை நாங்கள் பார்த்தோமா இருந்த உள்ளடக்க கிரியவியல்ல அது உற்பத்தி கிரியத்துக்குள்ள உள்ளடக்கப்படும். ஒவ்வொரு அலகுக்கும் பகுதி பகுதியா பிரிச்சு சேர்க்கப்படும். இப்ப மொத்த மேந்தலை கிரியத்தை, மொத்த நிலையான உற்பத்தி கிரியத்தை ஒவ்வொரு அலகுக்கும் பிரிச்சு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. மூன்றாவது விஷயத்தை பார்த்தோமா இருந்தால் விற்பனை கிரியம் நிலையான மேந்தலையின் ஒரு பங்கை கொண்டிருக்காது. எல்லை கிரியவியல்ல விற்பனை கிரியத்துக்குள்ள மாறங்கிரியம் மட்டும்தான் இருக்கும், நிலையான கிரியம் இருக்காது. ஆனா உள்ளடக்க கிரியவியல்ல நிலையான கிரியமும் இருக்கும், மாறங்கிரியம் இருக்கும். ஆகவே உற்பத்தி கிரியம் அதிகமாக இருக்கும். சரி, அதை நாங்க விளங்கி கொண்டோம்னா அடுத்த பகுதிக்கு நாங்கள் போகலாம். இன் மார்ஜினல் காஸ்டிங் இட் இஸ் நெசசரி டு ஐடென்டிஃபை த ஃபாலோவிங். நாங்க எல்லை கிரியவியலை பற்றி பார்க்கிற போது 3 முக்கியமான எண்ணக்கருக்களை பார்க்க வேணும். வேரியபிள் காஸ்ட் மாறும் கிரியங்கள், பிக்ஸ்ட் காஸ்ட் நிலையான கிரியங்கள், கன்ட்ரிபியூஷன் பங்களிப்பு. In absorption costing, sometimes also known as full costing, it is not necessary to distinguish variable cost from fixed cost. அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த ரெண்டையும் வேறுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் வேறுபடுத்துறோம்ன்றதை நான் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டும். ஒரு அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் மெத்தடை நாங்க எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் மெத்தட்ல எங்களுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் தெரிஞ்சால் போதும். அதன் டீடைல் பிரேக் டவுன் தேவையில்லை. ஆனால் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கை தாண்டி நாங்க மார்ஜினல் காஸ்டிங்குக்கு போற போது மார்ஜினல் காஸ்டிங் மெத்தட்ல நாங்க இப்படியான முடிவுக்கு வர முடியாது. அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இருக்கு. எப்படி என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் மார்ஜினல் காஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் முதல்ல கன்ட்ரிபியூஷனை கணிப்பிட வேணும். So in the marginal costing, first we need to calculate the contribution. Then from the contribution we have to adjust the fixed cost. So we are going for the profit. So contribution is the main concern here. In the marginal costing, contribution is the main concern. But in absorption costing, there's nothing. என்ன ரீசன் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரைட், அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்த ப்ராஃபிட் எவ்வளவு. ஆனா மார்ஜினல் காஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மாறும் கிரியங்களால் ஏற்பட்ட விளைவு என்ன, நிலையான கிரியங்களால ஏற்பட்ட விளைவு என்ன, ரெண்டையும் தனித்தனியா வழங்கிக் கொள்ள வேணும். சோ முதல்ல மொத்த வருமானத்துல மாறும் கிரியங்களால ஏற்பட்ட விளைவு தான் கன்ட்ரிபியூஷன் பங்களிப்பு. அதுக்கு பிறகு பிக்ஸ் காஸ்ட்டை அந்த கால பகுதிக்குரிய பிக்ஸ் காஸ்ட்டை நாங்க காட்டுறோம். இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம் இந்த ரெண்டினுடைய விளைவும் ஒன்றுதானே. இங்க பாக்குற போது ஒன்று போல் தான் இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் சில பயிற்சி வினாக்களை செய்ய போறோம். அந்த பயிற்சி வினாக்களை செய்யற போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க அங்க வேறுபட்ட விடைகள் வருகிறதுன்னு சொல்லி. ஏன் என்று சொன்னார் நாங்க இந்த இடத்துல இருப்பை பற்றி கதைக்கல.
ஆனா இருப்பு மதிப்பீடு இந்த ரெண்டுலையும் வேறுபட்டு காணப்படும். அப்ப இருப்பு மதிப்பீடு வேறுபட்டு காணப்படுகிற போது ப்ராஃபிட் நிச்சயமாக வேறுபடும். அதை பற்றி நாங்கள் பின்னுக்கு படிக்க இருக்கிறோம். ரைட். சோ இப்ப நாங்க பார்த்த விஷயத்துல இன் மார்ஜினல் காஸ்டிங் எல்லை கிரியவியல்ல இந்த 3 டெர்மினாலஜி முக்கியம். தீஸ் 3 டெர்மினாலஜிஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். வேரியபிள் காஸ்ட், ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் அண்ட் கன்ட்ரிபியூஷன். ஆனா அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல அது அவசியம் இல்லை. ரைட். எல்லை கிரியவியலில் பின்வருவனவற்றை அடையாளம் காண்பது அவசியம். மாறும் கிரியங்களவை, நிலையான கிரியங்களவை, பங்களிப்பு என்ன? ஏனென்றா நாங்க எல்லை கிரியவியல்ல மாறும் கிரியங்களை தனியாக ஆய்வு செய்து பங்களிப்பை கண்டுபிடிக்க வேணும். ஆகவே மொத்த கிரியத்துல மாறும் கிரியம் எவ்வளவு, நிலையான கிரியம் எவ்வளவு தனித்தனியாக நாங்கள் கண்டுபிடிச்சாதான் வெற்றி. உள்ளடக்க கிரியவியல் சில நாங்க முழுமையான கிரியவியல் என்று சொல்றோம். அங்க மாறும் கிரியங்களை நிலையான கிரியங்கள்ல இருந்து வேறுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மொத்த கிரியம் தெரிஞ்சால் போதுமானது. சோ இன் மார்ஜினல் காஸ்டிங் we must separate the cost as variable and fixed. But in absorption costing, if we have the total cost, that is enough. No separation required. ரைட். இப்ப எல்லை கிரியவியல்ல ரெண்டையும் தனித்தனியா பிரிக்க வேணும். மாறும் கிரியம் எவ்வளவு, நிலையான கிரியம் எவ்வளவு. ஆனா உள்ளடக்க கிரியவியல்ல மொத்த கிரியம் தெரிஞ்சாலே போதுமானது, தனித்தனியா தெரியணும் என்ற அவசியம் இல்லை. சரி, இப்ப அதை நாங்க விளங்கி கொண்டோம் என்று சொன்னால் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம். அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங், இன்வென்டரி வேல்யூவேஷன், ப்ராஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங். இந்த தலையங்கத்துக்கு கீழே நாங்கள் கணித்தல்களை செய்ய போறோம். Right. Under this heading, we are going to learn some computations, how to do the inventory valuation and the profit as per the absorption costing method. So absorption costing method, basically, you don't have to worry about what is fixed and what is variable. இந்த உள்ளடக்க கிரியவியல் முறையில எது நிலையான கிரியம், எது மாறும் கிரியம் என்று நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. ஏன்னா அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் இரண்டையுமே கவனத்தில் எடுக்கும். அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் considers both of the variable costs and fixed costs. So you don't have to worry. Just same thing. Variable costs also deducted and fixed costs are also deducted from the revenue. Right? The objective of absorption costing is to include the total cost of a product, an appropriate share of the organization's total overhead. Right? ஒரு உற்பத்தியில மொத்த மேந்தலைகள் ஒரு பகுதியை உற்பத்திக்குள்ள சேர்க்கிறது தான் உள்ளடக்கல். ரைட். அப்ப உற்பத்தி செலவுகள்ல நிலையான செலவுகளையும் பொருத்தமான அளவுல உள்ளடக்கிறது தான் உள்ளடக்க கிரியம். So absorbing the fixed cost, a proportion of the fixed cost into the production cost. Right. So உற்பத்தி பகுதியில நிலையான கிரியங்களும் சேர்ந்திருக்கும். We have to understand the production cost will include the fixed costs too. An appropriate share is generally taken to mean an amount which reflects the amount of time and effort that has gone into producing a unit or completing a job. Right? An appropriate share, ஒரு பொருத்தமான பகுதி என்று சொல்றது என்னன்னு சொன்னால் அந்த மொத்தத்துல உற்பத்திக்கு சார்ந்தது எவ்வளவு. ரைட். சோ இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொன்னேன்னா உங்களுக்கு கூடுதலா விளங்கும் என்று நம்புறேன். ஓவர்ஹெட்ஸ், அதாவது ஃபிக்ஸ் காஸ்ட். ஓவர்ஹெட்ஸுக்கு நான் 3 எக்ஸாம்பிள் எடுக்க போறேன். டிப்ரிசியேஷன், பெருமான தேவைன்றது ஓவர்ஹெட், அதாவது ஒரு காலக்கிரியம், பீரியோடிக் காஸ்ட். உற்பத்தி அலகுகளுக்கு ஏற்ப மாறாது, காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கொண்டு போகும். ஒவ்வொரு மாதம் ஒரு நிலையான தொகை, டிப்ரிசியேஷன். சரிதானே? ரெண்டாவது ரெண்ட், பில்டிங் ரெண்ட், கட்டட வாடகை. அதே போல பார்த்தோம்னு சொன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி, எலக்ட்ரிசிட்டியை பார்த்தோம்னா நீங்க யோசிக்கலாம் மாறும் தானே என்று சொல்லி. ரைட். எலக்ட்ரிசிட்டி முழுமையாக மாறும் என்று சொல்ல முடியாது. ஆகவே அது பகுதி அளவுல மாறும். சரி, அது கன்ஃபியூசிங் சொன்னா நாங்க வேற ஒரு எடுப்போம். இன்சூரன்ஸ், காப்புறுதி. ரைட். காப்புறுதி என்றது மாதம் அல்லது காலாண்டு ஒரு தடவை குறிப்பிட்ட அளவு பிரீமியம் கட்டுப்பணத்தை கட்டிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். ரைட். சோ இதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்து நாங்க போடுவோம். ஜனவரி 2024 டோட்டல் டிப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் 260,000 என்று வச்சுக்கொள்வோம். ரைட். இப்ப மொத்தமா ஜனவரி மாதத்துக்கு 260,000. அதே போல பிப்ரவரிக்கு பார்த்தோம்னா, மார்ச் பார்த்தோம்னா ஒரு தொகை வந்து கொண்டிருக்கும். ரெண்ட் 180,000 ஜனவரி மாதத்துக்கு. அதே போல இன்சூரன்ஸ்
150,000. ரைட். இப்ப இது வந்து டோட்டல் ஓவர்ஹெட். டோட்டல் ஓவர்ஹெட் 590,000. இந்த டோட்டல் ஓவர்ஹெட்டையும் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ள கொண்டு போக முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் இந்த ஓவர்ஹெட்ல ஒரு அப்ரோப்ரியேட் ஷேரை தான் நாங்க கொண்டு போக வேணும். We can't absorb the entire overhead into the production cost. மொத்த மேந்தலையே நாங்க உற்பத்திக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது. But an appropriate share, ஒரு பொருத்தமான பகுதியை நாங்கள் உற்பத்திக்குள்ள கொண்டு போகலாம். What is appropriate share என்று சொன்னால் fair, right? ஒரு நியாயமான பகுதியை, ரைட்? சோ இந்த மொத்த பகுதியை கொண்டு போக கூட ஒரு நியாயமான பகுதியை நாங்கள் உற்பத்திக்குள்ள கொண்டு போகலாம். அந்த நியாயமான பகுதி என்ன என்று நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ஒவ்வொன்றிலையும் உற்பத்திக்கு ஏற்பட்டது என்ன? சோ நியாயமானது என்று சொன்னால் what is actually a part in production, right? உற்பத்திக்கு தொடர்புபட்ட பகுதி எவ்வளவோ அதை நாங்க உற்பத்திக்கு கொண்டு போகலாம். மற்றதை ஏனைய, அதாவது நிர்வாக கிரியம், விற்பனை கிரியம் என்று நாங்க காட்டலாம். சோ இப்ப இதை வந்து நாங்க பிரிக்கிறோம். ப்ரொடக்ஷன் மெஷினரி, ப்ரொடக்ஷன் மெஷினரிக்கு 80,000. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வெஹிக்கிள் 180,000. ரைட்? சோ இதுல எதை நாங்க ப்ரொடக்ஷனை கொண்டு போகலாம்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ரெண்ட், ஃபேக்டரி பில்டிங், ஆபீஸ் பில்டிங். ஃபேக்டரி பில்டிங் 100,000, ஆபீஸ் பில்டிங் 80,000. இன்சூரன்ஸ், inventory, workmen, inventory 75,000, workmen 75,000. right? So இதில் நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னால் right 255,000 நாங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு அலோகேட் பண்ண போறோம். not the 590,000 டோட்டலையும் நாங்கள் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அலோகேட் பண்ணாம 255,000 ப்ரொடக்ஷனுக்கு அலோகேட் பண்ணோம். நான் ப்ரொடக்ஷன் வந்து மேட்டர். சோ இப்போ எங்களுக்கு தேவை how many units? 10,000 units இந்த மாதம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருந்தால் யூனிட், so divided by 10,000, that means 25.5 per unit. ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குள்ளேயும் 25.5 rupees நாங்க பிக்ஸ் காஸ்டா சேர்த்து விடும். ரைட்? சோ ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குள்ளேயும் அப்சர்வ் ஆகுது. எவ்ரி யூனிட் அப்சர்வ்ஸ் 25.5 rupees into its cost. So that is absorption. So variable cost we will include and it will absorb the fixed cost too. So not the total fixed cost, no total overhead. It is an appropriate share or fair amount, right? So let me explain this again. Right? The objective of absorption costing is to include the total cost of product, an appropriate share of the organization's total overhead. So organization's total overhead will be there, but one part will be absorbed into the product cost. Right? Organization the total overhead ல இந்த ஒரு பகுதியை நாங்க product cost க்கு absorb பண்ணுவோம், உறிஞ்சி கொள்ளுவோம், உள்ளடக்கி கொள்ளுவோம். An appropriate share is generally taken to mean amount which reflects the amount of time and effort that has gone into producing a unit or completing a job. உற்பத்தி தொடர்புடைய வகையில காணப்படுற பகுதியை தான் நாங்க appropriate share என்று சொல்லுவோம். Right? So உள்ளடக்க கிரியவியல், இருப்பு மதிப்பீடு, உள்ளடக்க கிரியவியல்ங்கிற லாப கூட்டுல உள்ளடக்க கிரியவியல் நோக்கத்தை நாங்க பார்க்கிறோம்.
ஒரு பொருளின் மொத்த கிரியத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த மேந்தலையின் பொருத்தமான பங்கை உள்ளடக்குவதாகும். நிறுவனத்தின் மொத்த மேந்தலையை முழுசா கொண்டு வந்து உற்பத்திக்குள்ள உள்ளடக்காமல் மொத்த மேந்தலையுடைய பொருத்தமான ஒரு பகுதியை கொண்டு வந்து நாங்க உற்பத்தி கிரியத்துக்குள்ள சேர்ப்போம். அப்போ ஒரு பகுதியை நாங்கள் உற்பத்தி சார்ந்த மேந்தலை என்றும் மற்றது உற்பத்தி அல்லாத மேந்தலை என்று சொல்றோம். ஒரு பொருத்தமான பங்கு அல்லது பகுதி என்று நாங்கள் எதை சொல்றோம்னு சொன்னால், ஒரு அலகை உற்பத்தி செய்வதற்கோ உற்பத்தியோட தொடர்பு படுகிறது, அல்லது வேலையை முடிப்பதற்கோ ஒரு கஸ்டமர் ஓர்டரை முடிக்கிறதுக்கோ எடுத்த நேரம், அதுக்கான முயற்சி தொடர்புபட்ட பகுதி. நேரம் எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா அதுக்காக ஊழியர்கள், அதுக்காக மின்சாரம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும், அதுக்காக வாடகை என்ற ஒரு பகுதி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இப்படியான பகுதிகளை உள்ளடக்கிறது தான் இந்த உள்ளடக்க கிரியவி. ரைட்? அப்ப உள்ளடக்க கிரியவியில் நாங்க பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்படியான விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேணும். அதாவது ஒரு பகுதி மேந்தலையை கொண்டு வந்து நாங்க உள்ளீடு செய்யறோம். இப்போ ஒரு உதாரணம் ஒன்று பார்க்கலாம். ரைட்? இந்த உதாரண வினாவுக்கு நாங்கள் முதல்ல வினாவை விளங்கிக் கொள்வோம். வினாவை முதல்ல விளங்கிக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் விடையை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். ஆகவே முதல்ல நாங்கள் வினாவை வாசிச்சு கொள்வோமா? ரைட், வினாவை வாசிக்கிறதுக்கு சிறிதளவு நேரத்தை தாரேன். சரி, நான் இப்ப வினாவை வாசிச்சோம்னு சொன்னா ஏபிசி லிமிடெட் manufactures and sells 100,000 units of Twingle each week. அப்ப இங்க Twingle என்று சொல்றதுதான் உற்பத்தி பொருள். அந்த உற்பத்தி பொருள் ஒவ்வொரு வாரமும் 100,000 யூனிட்ஸ், 1,00,000 அல்லது 100,000 அலகுகள் உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்கிறது. பிரைம் காஸ்ட் இஸ் rupees 4,500 per யூனிட். ஒரு அலகுக்கு 4,700 ரூபாய் முதன்மை கிரியம். அப்ப முதன்மை கிரியம் என்றா உங்களுக்கு தெரியும். பிரைம் காஸ்ட் என்றா என்ன? நேர்கிரியங்கள் கூட்டுத்தொகை. So the prime cost is the total of the direct cost. Direct cost mean variable cost. நேர்கிரியம் என்றாலே அது மாறங்கிரியம் தான். ஆகவே அது உங்களுக்கு தெரியுது. சரி, செல்லிங் பிரைஸ் 6,000 per யூனிட். விற்பனை விலை ஒவ்வொரு அலகுக்கும் 6,000 ரூபாய் வீதம். ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் 25 million per week. ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் இல்லை. It's not for separately units. It's a periodic cost. It's a weekly cost. 25 million per week. Non-production overhead rupees 18 million per week. உற்பத்தி அல்லாத மேந்தலைகள் வாரத்துக்கு 18 மில்லியன். வேண்டப்படுவது வீக்லி ப்ராஃபிட் யூசிங் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங். உள்ளடக்க கிரியவியல் முறையை பயன்படுத்தி வீக்லி ப்ராஃபிட் எவ்வளவு என்றதை கணிப்பிட சொல்லி கேட்டிருக்கு. சரிதானே? அப்ப இப்ப வினாவை சரியா அவதானிச்சிங்கன்னு சொன்னா நாங்க இப்ப விடைக்க போகலாம். சரி, இப்ப நாங்க பார்க்கலாம். சரி, ஒவ்வொரு விடயமாக நாங்கள் பார்த்து கொண்டு வருவோம். சரிதானே? So if we go through one by one, ABC Limited manufactures and sells 100,000 units each week, right? ஒவ்வொரு வாரமும் 100,000. ஒரு வாரத்துக்கு தான் நாங்க கணக்கு செய்ய போறோம். பிரைம் காஸ்ட் 4,800 per யூனிட். ஒரு யூனிட்டுக்கு 4,800. 100,000 யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு பிரைம் காஸ்ட்? 100,000 யூனிட் 4,800. ரைட்? ஓகே. அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னா ரைட், செல்லிங் பிரைஸ் 6,000 per யூனிட். அப்ப செல்லிங் பிரைஸ் வந்து 6,000, 6,000 ஒரு அலகுக்கு. சோ இத்தனை அலகுக்கு செல்லிங் பிரைஸ் 6,000 100,000க்கு. சரி, அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னா production overhead 25 million per week, non-production overhead 18 million per week. Production overhead
non-production overhead. Right. இப்போ நாங்க பார்த்தோமாக இருந்தால் 25 million, 18 million. சரி, செல்லிங் பிரைஸ் நாங்க எடுப்போம். செல்லிங் பிரைஸ் எடுத்தோம்னு சொன்னால் 600 million, 600 million, right? Multiply. Then prime cost 4,800 into 100,000. So 0, 0, 0, 0, 0, 0. How many zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros, 480 million, right? Production overhead. Total production cost. Right. Then non-production overhead, total cost. $91 million. Then profit. Sorry, this is 480 million. So 25, this is 5, 505. Then 3, 2, 523. 523 million. $77 million is the profit. Right? So this is how I have calculated. சரியா? இப்ப நாங்க பார்த்தோம்னா முதல்ல செல்லிங் பிரைஸை வச்சுக்கொண்டு நாங்க சேல்ஸ் எடுக்கிறோம். பிறகு காஸ்ட் எல்லாத்தையும் கழிக்கிறோம், ப்ராஃபிட்டை பார்க்குறோம். அப்ப காஸ்ட் ஒவ்வொன்றா கழிச்சு கொண்டு வர்றது முதல்ல ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை பார்க்குறோம், பிறகு டோட்டல் காஸ்ட்டை பார்க்குறோம், அதுக்கு பிறகு ப்ராஃபிட்டை பார்க்குறோம். ஸோ தட் இஸ் த சிம்பிள் அப்ரோச், ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் see on the screen. This is how we have calculated the profit, right? Particulars, sales 100,000 into 6,000, so 6 million sales value. Prime cost 100,000 into 4,800, 480 million. Production overhead 25 million, non-production overhead 18 million. So total, that is profit or loss, profit is 77 million, right? உள்ளடக்க கிரியவியல்ல நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் வேரியபிள் காஸ்டையும் கழிக்கிறோம், ஃபிக்ஸ் காஸ்டையும் கழிக்கிறோம், வித்தியாசம் இல்லை. So in this method, absorption costing method, we are reducing the variable costs as well as the fixed cost from the revenue. There's no difference what is variable or what is fixed. Both are deducted without any adjustment. So it is a straightforward approach. It's a traditional approach. அது நேரடியான ஒரு அணுகுமுறை. பாரம்பரிய அணுகுமுறையில எல்லா செலவுகளையும் நாங்க மொத்தமா கழிக்கிறோம். ஒவ்வொன்றா எழுதி போட்டோம் இல்ல மொத்தமாக கழிச்சோம்னு சொன்னா, right? This is absorption costing method, right? Okay. In absorption costing, overhead cost will be added to each unit of product manufactured and sold. So absorption costing நாங்க எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் overhead cost வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு அலகுக்கும் நாங்கள் பிரிச்சு ஒதுக்கீடு செய்யறோம். So the portion of the overhead cost is absorbed into the production units. உற்பத்தி அலகுகளுக்குள்ள அது உள்ளடக்கப்படுகிறது. அதனால நாங்க உள்ளடக்க கிரியவியல் என்று சொல்றோம். உள்ளடக்க கிரியவியலில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மற்றும் விற்கப்படும் ஒவ்வொரு அலகு உற்பத்திக்கும் மேல்நிலை செலவுகள் சேர்க்கப்படும். Sometimes, but not always, overhead costs of administration
And selling and distribution are also added to unit cost to obtain full cost of sale. இப்போ விற்பனைக்கான செலவுகளை பார்க்கிற போது விற்பனைக்கான செலவுகளே மாறும் செலவும் இருக்கும், நிலையான செலவும் இருக்கும். If we think about the sales cost or selling cost or cost of sales, there will be variables as well as fixed. So sometimes the distribution and other administration related cost also included for calculating the total cost. முழுமையான கிரியத்தை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் என்று சொன்னால் உற்பத்தி அல்லாத மேந்தலை கிரியங்களும் சில வேளை உள்ளடக்கி காட்டப்படும் உள்ளடக்க கிரியம் அல்ல. Right. The theoretical justification for using absorption costing is that நாங்கள் உள்ளடக்க கிரியவியலை பயன்படுத்துறது தான் நல்லது என்று சொல்றதுக்கான கோட்பாட்டு ரீதியான ஒரு விளக்கம் என்ன என்று சொன்னால், overheads are incurred in the production of the organization's output. நிறுவனத்தினுடைய வெளியீடுகளை உற்பத்தி செய்யறதுக்காக மேந்தலை செலவுகள் ஏற்படுகிறது. So each unit of the product receives some benefit of these cost. இந்த காஸ்ட்ல இருந்து ஒவ்வொரு அலகுக்கும் ஏதோ ஒரு நன்மை கிடைக்குது. உதாரணத்துக்கு மேந்தலைகள் அறவே இல்லைன்னு சொன்னா, எல்லா மேந்தலையை நாங்க நிறுத்தி விட்டோம்னு சொன்னால் உற்பத்தி நடக்காது. இப்ப மேந்தலையை நாங்க என்னதான் நேரில் கிரியம் என்று சொன்னாலும் மேந்தலைகளை நாங்கள் நிறுத்தி விட்டோம் என்று சொன்னால் உற்பத்தி நடக்காது. Whatever we refer these overheads as indirect, if we cut all the overheads, the production will stop. So we need to understand, நாங்க விளங்கிக் கொள்ள வேணும், உற்பத்திக்கு இந்த மேந்தலைகளால ஒரு நன்மை கிடைக்குது. There's a benefit from these overheads to the production. So each unit of output should therefore be charged with some overhead cost. ஆகவே ஒவ்வொரு உற்பத்தி அலகுக்கும் ஒரு சிறிய அளவு ஆகுவதை நாங்கள் மேந்தலைகளை உள்ளடக்க வேணும். உள்ளடக்க கிரியவியலை பயன்படுத்துவதற்கான தத்துவார்த்த நியாயம் என்னவென்றால், நிறுவனத்தின் உற்பத்தி வெளியீட்டில் அனைத்து உற்பத்தி மேந்தலைகளும் ஏற்படுகின்றன. எனவே உற்பத்தியின் ஒவ்வொரு அலகும் இந்த கிரியங்களிலிருந்து சில நன்மைகளை பெறுகிறது. எனவே வெளியீட்டின் ஒவ்வொரு அலகுக்கும் சில மேந்தலை செலவுகள் வசூலிக்கப்பட வேண்டும். உதாரணத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னா, ஒரு உற்பத்தி நிறுவனத்தின் நோக்கம் என்ன? பொருட்களை உற்பத்தி செய்து வாடிக்கையாளருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தால் தான் வருமானம் கிடைக்கும். ஆகவே பொருட்களை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு வாடிக்கையாளருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு மாறும் செலவுகளும் ஏற்படும், நிலையான செலவுகளும் ஏற்படும். ஆகவே நிலையான செலவு என்ற ஒரு பகுதி இந்த வருமானத்துக்கு எதிராக கிரியத்துகளை சாட்டுதல் செய்யப்பட வேணும். So if we assume a manufacturing organization, what's their purpose? Producing the goods and delivering it to the customer. Right? So if they want to produce and deliver it to the customer, there will be variable cost as well as the fixed cost. So the portion of the fixed cost need to be included in the total cost. So we have to accept this justification. இது ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியான விளக்கமா இருந்தாலும் இதை ஓரளவுக்கு நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு. Right. Practical reasons for using absorption costing method. Absorption costing method யூஸ் பண்றதுக்கான நடைமுறை சார்ந்த காரணங்களை நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால், the main reason for using absorption costing are for inventory valuation, pricing decision and establishing the profitability of different products. Right? 3 காரணங்களுக்காக நாங்கள் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கை பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கு. முதலாவது இருப்புகளை மதிப்பீடு செய்கிறது, இரண்டாவது விலையிடல் தீர்மானங்கள், மூன்றாவது வெவ்வேறு வட்ட பொருட்களின் லாபத்தன்மையை தீர்மானிக்கிறது. உள்ளடக்க கிரியவியலை பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறை காரணங்கள். உள்ளடக்க கிரியவியலை பயன்படுத்துவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் இருப்பு மதிப்பீடுகள், விலையிட தீர்மானங்கள், வெவ்வேறு உற்பத்திகளின் லாபத்தை நிறுவுதல் முதலியனவாகும். இந்த நடைமுறை காரணங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நான் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். Right. The first reason why we should use the absorption costing is absorption costing is the best option for inventory valuation. Right? இருப்பு மதிப்பீடுகளை செய்யறதுக்கு absorption costing தான் சிறந்தது. ஏன் என்று கேட்டால், right? If we use the marginal costing மட்டும் நாங்கள் பயன்படுத்தினால் only variable costs are included.
மாறும் கிரியங்கள் மட்டும்தான் உள்ளடங்கும். On the other hand, மறுபலமாக if we use absorption costing, நாங்கள் உள்ளடக்க கிரியவியலை யூஸ் பண்ணினால் வேரியபிள் காஸ்டும் உள்ளடங்கும், பிக்ஸ் காஸ்டும் உள்ளடங்கும். சோ இதுல எது மோஸ்ட் ரியலிஸ்டிக் ஆக்சுவல்? இந்த ரெண்டு முறையில ரைட் only VC or VC plus FC வேரியபிள் காஸ்ட் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்றது ரியலிஸ்டிக்கா ஆக்சுவலா, வேரியபிள் காஸ்டையும் பிக்ஸ் காஸ்டையும் சேர்த்து இன்க்ளூட் பண்றது ரியலிஸ்டிக்கா ஆக்சுவலா என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் எஸ், variable cost and fixed cost include பண்றது தான் actual. So inventory valuation should be based on absorption costing method. If we are using marginal costing method, நாங்க marginal costing பயன்படுத்தி inventory valuation செய்தோம்னு சொன்னால் inventory valuation will be lesser than the actual. உண்மையானதை விட குறைவாக இருக்கு. So it's always better to use the absorption costing for inventory valuation. அப்ப inventory valuation நாங்க செய்யறதுக்கு absorption costing யூஸ் பண்றதா நல்லா. Right. Next, pricing decision. விலையிடல் தீர்மானங்களுக்கு நாங்கள் எந்த காஸ்டை யூஸ் பண்றது? ஓகே, ரைட். ஒரு நிறுவனம் என்ன விலையில ஒரு பொருளை விற்கிறது என்ற தீர்மானம் இந்த ஃபார்முலாவின் அடிப்படையில் தான் மேற்கொள்ளப்படும். So the pricing decision is based on this formula basically. Price should equal the cost plus a margin of markup, right? காஸ்ட்க்கு மேலதிகமாக லாபம் உள்ளடக்கப்பட வேணும். So this is called profit, right? So in this situation நாங்க marginal costing யூஸ் பண்ணினா right? If we use the marginal costing, only variable cost is considered. நாங்க எல்லை கிரியவியலை பயன்படுத்தினா இந்த காஸ்டுக்குள்ள மாறுங்கிரிய மட்டும்தான் கருத்தில் எடுக்கப்படும். ஆகவே காஸ்ட் குறைவா இருக்கும். அந்த காஸ்டுக்கு நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பெர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணினோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு பிரைஸும் குறைவா இருக்கும். So the price also will be less. Right? On the other hand, if we use absorption costing, cost is higher, right? Impact நாங்க பார்க்கிறோம், right? இங்க காஸ்ட் குறைவா இருக்குது என்று சொன்னால் profit may be overstated, right? ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில நாங்க காஸ்ட் ஒரு பகுதி குறைவா எடுத்தோம்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட் கூடவே இருக்கு. ப்ராஃபிட் கூட சொல்றது ப்ராஃபிட் ஓவர் எஸ்டிமேஷன் இஸ் டேஞ்சரஸ். So absorption costing is better, right? Profit குறைஞ்சாலும் பரவாயில்லை, ரியலிஸ்டிக்கா இருக்க வேணும். So absorption costing தான் ரியலிஸ்டிக். Right. அடுத்த பகுதியை நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் profitability of multi products. பல உற்பத்திகளை நாங்க உற்பத்தி செய்கிறோம். We are producing many products. So we need to understand which product has highest profitability. So we need to compare A, B, C. What is the price? What is the revenue? What is the cost? So what is the profit? Right? So in the cost we have to allocate variable cost only or fixed cost too. In practice, fixed cost also need to be allocated. நாங்க profitability decision எடுக்கிற போது வேரியபிள் காஸ்ட்டை மட்டும் பார்த்து profitability எடுக்கிறது இல்லமா, இல்ல fixed cost பார்க்க வேணுமா? fixed cost ஒரு உண்மையான cost. fixed cost also is an actual cost. So if we exclude that, if we ignore that, our decision is wrong. Therefore absorption costing is the better way, right? இப்ப திரும்பவும் பார்த்தோம்னு சொன்னா the main reason for using absorption costing are for inventory valuation, pricing decision, and establishing the profitability of different products.
So for these three reasons, it's always recommended to use the absorption costing method. இந்த மூன்று காரணங்களுக்காக absorption costing method யூஸ் பண்றதா பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. Good. Okay, let's move. IAS 2 International Accounting Standard 2 Inventory இருப்புகள் என்ற நியமம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா, all inventory should comprise those costs which have been incurred in the normal course of business in bringing the inventories to their present location and condition. அனைத்து இருப்பு கிரியங்களும் இருப்புகளை அவற்றின் தற்போதைய இருப்பிடம் மற்றும் நிலைமைக்கு கொண்டு வருவதில் வணிகத்தின் சாதாரண போக்கில் ஏற்பட்ட செலவுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும். குழப்புதா? ஒரு குழப்பமும் இல்லை. I'll explain. The cost incurred to bring the inventory to their present condition and location. So, inventory. So we have to ask a question, what is the current location of that inventory? What is the current condition of that inventory? Location, it is in our warehouse. Condition, it is ready for sale, right? So location, in warehouse. Condition, ready for sale. Okay, right. So now we will ask another question. Earlier, this is current. Earlier, what is the location? What is the condition? Earlier, the location was at supplier warehouse. Condition was input. Right? Now it's ready for sale. So, change. We have changed the location. We have changed the condition. Okay, so here we need to understand. Supplier warehouse ல இருக்கிற மெட்டீரியலை எங்களுடைய warehouse கொண்டு வரதுக்கு என்ன சேஞ்ச் நடந்திருக்க வேணும்? Transport, right? Transport ன்னு சொன்னா loading, unloading. இடையில கொண்டு வரதுக்கு other cost ஏற்பட்டிருக்கலாம், insurance. இதுவே international transport, freight forwarding இருந்தால் இன்னொரு countryல இருந்து, so we are bringing the material from another country, then this will include cost, insurance, freight, tariff, clearance, customs payment, and so many things. Right? So, location transfer cost. Location transfer cost does not only mean transportation, but anything that may be included, right? Including the communication, including the stationery, whatever. So it may be variable. Also, it may include fixed, right? Then condition change. Condition, earlier it was input. Now it is ready for sale, output. So to change the condition, இன்புட்டா இருந்ததை ரெடி ஃபார் சேல் அவுட்புட்டா மாத்துறதுக்கு அந்த கண்டிஷனை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நாங்க என்னென்ன செய்தோம்? மேலதிகமா ரா மெட்டீரியல் போட்டிருக்கலாம். அடிஷனல் ரா மெட்டீரியல்ஸ் மைட் ஹேவ் பீன் இன்கர்ட். அடிஷனல் லேபர், மேலதிகமா லேபர் நடந்திருக்கலாம், ரைட்? எலக்ட்ரிசிட்டின்ற ஒரு பகுதி, a part of electricity, a part of depreciation, a part of building rent, a part of conversion cost, everything included. So this includes variables and fixed too. So here, we are not worried only about variable. We are thinking about both variables as well as fixed, right? So, as per LKS 2 or IAS 2, both are same. Cost incurred to bring the inventory to their present condition and location. So, these costs need to be included in the cost of the inventory,
right? All these costs need to be included. Whatever the cost within this, everything should be included. We cannot separate variables only, no fixed, no, everything needs to be included. So this says absorb. So this says IAS2 or LKS2 says absorption costing should be used for inventory valuation, right? இந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையும் நாங்க கணக்கில் எடுக்கணும்னு சொன்னா மாறங்கிரியங்களை மட்டும் எடுக்கிறது இல்லை, நிலையான கிரியங்களையும் எடுக்க வேணும். ஆகவே LKS 2 நியமத்தின்படி இருப்பு கிரியம் பண்றதுக்குள்ள மாறும் கிரியம், நிலையான கிரியம் எல்லாமே வரும். சோ உள்ளடக்க கிரியவியலை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றதுதான் நியதி. So you must understand in the inventory valuation as per accounting standard we must go for absorption costing method. Okay, so if that is clear, we will move to the next part, marginal costing, inventory valuation or profit statement under marginal costing. So now we are going to learn about marginal costing. We have completed the absorption costing part. Now we are going to learn about marginal costing. எல்லை கிரியவியலை பயன்படுத்தி நாங்கள் எப்படி இருப்பு மதிப்பீடு செய்கிறது, எப்படி லாபத்தை கணிக்கிறது என்றதை பார்க்கலாம். Right? Introduction. Material cost is a variable cost of one unit of a product or service. Sorry, marginal cost is the variable cost of one unit of a product or service. Marginal cost is the variable cost. அப்போ ஒரு அலகு உற்பத்தி அல்லது சேவைக்கு ஏற்பட்ட மாறும் கிரியம் தான் எல்லை கிரியம். So we forget the fixed cost. Fixed cost பற்றி இங்க கதைக்கிறது இடமில்லை. We are fully focusing about the variable cost only, right? Variable cost மட்டும்தான் நாங்க கருத்துல எடுக்க போறோம் இந்த marginal costingல. எல்லை கிரியவியல் இருப்பு மதிப்பீடு அல்ல எல்லை கிரியவியலின் கீழான லாப கூற்று எல்லை கிரியம் என்றதை சொல்றது. எல்லை கிரியம் என்பது உற்பத்தி பொருள் அல்லது சேவையின் ஒரு அலகுக்கான மாறும் கிரயம், ரைட்? ஒரு அலகுக்கான மாறும் கிரயம். எக்கனாமிக்ஸ்ல நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்க marginal cost, right? You have learned about the marginal cost in economics. That means additional cost for an additional unit. மேலதிக உற்பத்தி அலகு ஒன்றுக்கான மேலதிக செலவு. அப்ப மேலதிக உற்பத்திக்கு ஏற்படுற மேலதிக செலவுன்றது மாறும் செலவு தானே. So if you are thinking about the additional cost for additional unit, additional cost means the variable cost, not the fixed cost. Fixed cost is not going to change. So additional change is the variable cost. So marginal cost in accounting as well as economic both refers to the variable costs, right? எல்லை கிரியம் என்பது ஒரு உற்பத்தி பொருள் அல்லது சேவையினுடைய ஒரு அலகுக்கான மாறும் கிரயம் ஆகும், right? So if you understood this, now we are moving to the further discussion. Marginal costing is an alternative method of costing to absorption costing. Absorption costing க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பதிலான முறைமை, பதிலீட்டு முறைமை அல்லது மாற்று முறைமை தான் மார்ஜினல் காஸ்டிங். அப்ப ரெண்டு வேறுபட்ட காஸ்டிங் மெத்தட் இருக்கு, அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங், மார்ஜினல் காஸ்டிங். அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கை நாங்க பயன்படுத்தலாம், அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கை பயன்படுத்த முடியாத விடது நாங்க மார்ஜினல் காஸ்டிங்கை பயன்படுத்தலாம். ஆகவே இது ஒரு மாற்று முறைமை. எப்போது எதை பயன்படுத்துறதுன்றது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை பொறுத்தது. நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், சில சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கை தான் பயன்படுத்த வேணும். In marginal costing, only variable costs are charged as cost of sale, right? விற்பனை கிரியம் என்று நாங்க சொல்ற போது விற்பனை அதிகரிக்கிறதுக்காக ஏற்படுற கிரியம், மாறும் கிரியங்களை மட்டும்தான் நாங்க விற்பனை கிரியத்துக்கு எடுக்கிறோம். So cost of sales mean when the sales increases, the cost also increases. So connected to the sales. If sales is zero, cost is zero. If the sales increases, cost of sale increases. So cost of sales is a variable cost as per the marginal costing approach. And we are calculating the contribution, right? So from the revenue, we are deducting the variable cost. So the remaining part is contribution. நாங்கள் மொத்த வருமானங்கள்ல இருந்து மாறங்கிரியங்களை கழிச்சு பங்களிப்பு என்ற ஒரு முடிவை அடைகிறோம். Closing inventories of work in progress or finished good are valued at marginal production cost. அப்ப இந்த marginal costing நாங்க பயன்படுத்துற போது இருப்புகள், ரைட், அது ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் குறைவேலை இருப்புகளா இருக்கட்டும் அல்லது ஃபினிஷ் குட் முடிவு பொருள் இருப்புகளா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் மாறும் கிரியங்களை மட்டும்தான் வச்சு நாங்கள் மதிப்பீடு செய்கிறோம். ஆகவே இருப்பு மதிப்பீடுகளை மாறும் கிரியங்களை மட்டும்தான் நாங்கள் கருத்தில் எடுக்கிறோம். We are considering only the variable cost in the inventory valuation. Fixed costs are totally forgotten or ignored. Fixed costs are treated as periodic cost. கால பகுதிக்கான கிரியமாகத்தான் நாங்கள் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்டை பயன்படுத்துறோம். So contribution எடுத்த பிறகு நாங்க fixed cost அந்த காலப்பகுதிக்கு அப்ளை பண்றோம் and are charged in full to the profit and loss account
of the accounting period in which they are incurred. So இது வந்து fixed cost என்றதால, அதாவது பதிவளிப்பு செய்யப்படும் P&L ஒரு எக்ஸ்பென்ஸா நாங்க பதிஞ்சு வர்றோம். So உற்பத்தி அல்லது விற்பனை செலவுகள்ல fixed cost வராது. The production cost or sales cost will not include the fixed cost. So after computing the production cost, after computing the cost of sales, we will deduct the fixed cost. So fixed cost will be treated separately. It is written off. எல்லை கிரியவியல் என்பது உள்ளடக்க கிரியவியலுக்கான ஒரு மாற்று முறையாகும். எல்லை கிரியவியலில் மாறும் கிரியம் மட்டும் விற்பனை கிரியமாக தாக்கல் செய்யப்பட்டு பங்களிப்பு கணிப்பிடப்படுகிறது. ஆகவே திரும்பவும் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம், விற்பனை கிரியம் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கணிப்பிடுகிற போது நிலையான கிரியங்களை உள்ளடக்குதல் ஆகாது. We cannot include the fixed cost into the cost of sales under this marginal costing approach. விற்பனை வருமானம் சய விற்பனையின் மாறும் கிரியம், அதுதான் பங்களிப்பு. புத்துருவாகும் வேலையின் அல்லது முடிவு பொருளின் இறுதி இருப்புகளின் எல்லை உற்பத்தி மட்டத்தில் மதிப்பிடப்படுகிறது. ரைட்? இருப்பு மதிப்பீடு, ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் இருப்பு மதிப்பீடா இருக்கட்டும், ஃபினிஷ் குட் இருப்பு மதிப்பீடா இருக்கட்டும், இருப்புக்கான கிரியங்களுக்குள்ள மாறும் கிரியம் மட்டும்தான் கருத்துல கொள்ளப்படும், நிலையான கிரியங்களை கருத்துல கொள்ளக்கூடாது. So not only in the cost of sales but also in the inventory valuation we cannot include fixed cost. நிலையான கிரியங்கள் காலப்பகுதிக்கான கிரியமாக கையாளப்பட்டு அந்த கிரியங்கள் முழுவதும் ஏற்பட்ட காலப்பகுதிக்கான லாப நட்ட கணக்குக்கு தாக்கல் செய்யப்படும். Right? So we need to understand this in detail. Okay, I'm sure you can understand the formula. Marginal costing approach, sales revenue minus cost of sales. Just forget this part. Sales revenue minus cost of sales is gross profit in financial accounting. Here we are changing the name. Sales revenue minus variable cost of sales. So it's very important. Only variable, no fixed. Variable cost of sales is contribution. Right? Okay. Now, how to compute the cost of sales? Cost of sales. Cost of sales. You may remember how we did in the financial accounting. நிதி கணக்கியல்ல விற்பனை கிரியம் எப்படி கணிப்பிட்டோம்ன்றது ஞாபகம் இருக்கும். Opening stock, opening inventory plus production minus closing inventory. Right? So this is cost of sale. அப்படித்தானே? ஞாபகம் இருக்கு தானே? இப்ப இதுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஒன்று செய்ய போறோம். வேரியபிள் காஸ்ட் ஆஃப் சேல். வேரியபிள் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எப்படி கணிக்கிறேன்னு சொன்னா, வேரியபிள் காஸ்ட் ஆஃப் சேல் எப்படி கணிக்கிறேன்னு சொன்னா, இந்த எதுக்குள்ளேயுமே fixed cost வரக்கூடாது. 100% variable cost in this, no fixed cost. So variable cost of sales is calculated as opening inventory based on variable cost only, plus production cost based on variable cost only, minus closing inventory based on variable cost only. That means no fixed cost. Don't include the overheads, which is a fixed cost. Fixed cost என்ற ஒரு விஷயத்தை இதுக்குள்ள உள்ளடக்கவே வேண்டாம். fixed cost உள்ளடக்காமல் வரதுக்கு தான் பேர் வந்து variable cost of sales. கிளியர் தானே? சோ எது ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை கைவிட்டுட்டு போய்கொண்டே இருக்க வேண்டியது. இதுல ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை மறந்துடுங்க. யூ ஜஸ்ட் forget there's a matter called fixed cost. Only the variable cost is visible to us, right? So that is the marginal costing approach. So if you have understood this, let me come back. Marginal costing is an alternative method. Okay, in marginal costing only variable costs are charged to the cost of sale. So we will call this as variable cost of sale.
and a contribution. So the result is contribution. That is sales revenue minus variable cost of sales. Closing inventory of work in progress of finished goods also are valued at margin, production cost. So even in the inventory valuation, opening or closing inventory valuation, also we cannot include the fixed cost, right? So this is purely variable. Then after you have computed cost of sales, you can deduct the fixed cost. That's okay. But before cost of sales calculation, we cannot include the fixed cost. ஆக இப்ப எங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் விற்பனை கிரியத்தை கணிப்பிடுகிற போது இங்க நாங்க மாறும் விற்பனை கிரியத்தை தான் கணிப்பிட வேண்டும். விற்பனை கிரியம் கணிப்பிடுற வரைக்கும் இருப்புகளுக்குள்ளேயோ உற்பத்தி கிரியத்துக்குள்ளேயோ நிலையான கிரியத்தை உள்ளடக்க கூடாது, மாறும் கிரியங்கள் மட்டும்தான் உள்ளடக்க வேண்டும் என்று சொல்றதுதான் மார்ஜினல் காஸ்டிங். ஓகே, தட்ஸ் தி மேட்டர், ரைட்? So the marginal cost of sales usually consists of the marginal cost of production adjusted for inventory movement plus the variable selling cost, which would include items such as sales commission, possibly some variable distribution cost, right? So marginal cost of sales நாங்க sales related variable cost time include பண்ண முடியும், because that is sales related marginal cost of sales. So it is the sales cost. So selling cost also can be included, but only the variable cost. விற்பனையின் எல்லைக்கிரியம் வழக்கமாக இருப்பு அசைவுகளுக்காக சீராக்கம் செய்யப்பட்ட உற்பத்தியினுடைய எல்லைக்கிரியம், திரும்ப பார்க்கிறோம் எல்லைக்கிரியம் என்றா மாறும் கிரியம் மட்டும், மற்றும் மாறும் விற்பனை கிரியங்களை விற்பனை தரக்கு சில மாறும் விநியோக செலவுகளையும் உள்ளடக்கும். ஆகவே விற்பனையின் எல்லை கிரியம் என்றது ஆரம்ப இருப்பு, உற்பத்தி செலவுல இருந்து இறுதி இருப்பை கழிச்சு அதுக்கு மேலும் விற்பனை தொடர்பான மாறும் கிரியங்களையும் கூட்டி பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ரைட். சோ இப்ப கண்ட்ரிபியூஷன் என்ற ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டோம். கண்ட்ரிபியூஷன் என்றா என்ன? ரெவென்யூல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட கழிச்சா வருது. So contribution is the result derived after deducting the variable cost from the revenue. Contribution is an important measure in marginal costing. It is not in the absorption costing. உள்ளடக்க கிரியவில்லை contribution பங்களிப்புன்ற ஒரு விஷயமே இல்லை. அது marginal costingல ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறது. So there's nothing called contribution in the absorption costing, but in marginal costing it is an important matter. So contribution is an important measure in marginal costing, and it is calculated as the difference between sales value and marginal or variable cost of sale. So sales value less variable cost of sales. Contribution is of fundamental importance in marginal costing. Then the term contribution is really short. So the length name is contribution towards covering fixed overhead, making a profit. Right? ஒரு ப்ராஃபிட் மேக் பண்ண வேணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அவ்வளவு கண்ட்ரிபியூஷன் இருக்க வேணும். ரைட்? பங்களிப்பு என்பது எல்லை கிரியவியலில் முக்கியமான அளவீடு ஆகும். இது விற்பனை பெறுமதிக்கும் எல்லை அல்லது மாறும் விற்பனை கிரியத்துக்கும் இடையிலான வித்தியாசம். ஓகே, எங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும், அதனால பிரச்சனை இல்லை. பங்களிப்பு எல்லை கிரியவியலில் அடிப்படை முக்கியத்துவமானது தெரியும். உள்ளடக்க கிரியவியல்ல இப்படி ஒரு விஷயம் இல்லை, ஆனா எல்லை கிரியவியல்ல இருக்குது. மேலும் பங்களிப்பு என்னும் பதம் உண்மையில் லாபத்தை ஈட்டுவதையும் நிலையான செலவுகளை ஈடு செய்வதையும் நோக்கிய பங்களிப்பு என்பதன் சுருக்கமாகும். சோ சிம்பிள் அப்ரோச் இதை நாங்க விளங்கிக் கொள்ள வேணுமா இருந்தால், let's think about a business. ஒரு வணிகத்தை பற்றி நாங்கள் யோசிப்போம். ஒரு வணிகத்தின் நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட்டா இருக்கும், அப்படித்தானே? ரைட். வணிகம் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கணும். We are just assuming it's a new business, right? No production, zero production. Still we will have the fixed cost. Right? Still we will have the fixed cost. எங்களுக்கு fixed cost என்ற ஒன்று இருக்கும். எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்க வேணும்டா ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்டை விட கூடின கண்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்க வேணும். So actually this contribution is to generate profits over fixed cost. Fixed cost விட கூடுதலா பங்களிப்பு செய்து profit உடைக்க வேணும். So if the contribution is higher than the fixed cost, profit. If the contribution is less than the fixed cost, loss. If the contribution is equal to the fixed cost, that is called zero or break even. Right? So our expectation is contribution to earn the profit above fixed cost. Fixed cost
தாண்டி ப்ராஃபிட் உழைக்க வேணும். இப்ப நாங்க கண்ட்ரிபியூஷன் உழைச்சு ஃபிக்ஸ் காஸ்ட்டை கவர் பண்ண வேணும். ஃபிக்ஸ் காஸ்ட்டை கவர் பண்றதுக்கு எக்ஸஸ் இருந்ததுன்னா ப்ராஃபிட். ஸோ we have to earn a contribution to cover the fixed cost. If we don't cover the fixed cost, it is called loss. If we cover the fixed cost only, that is break even. If we cover the fixed cost and have some excess, it is profit. So the contribution to earn a profit after covering the fixed cost. Revenue minus marginal cost. Right? This is the contribution. So the contribution name itself explains that there should be a contribution to cover the fixed cost and above. So that is profit. Right? So this is the meaning of contribution. Contribution is really short version. Full version is contribution towards covering fixed overheads and making a profit with the excess. Right? நிலையான செலவுகளை ஈடு செய்து அதுக்கு மேலதிகமா ஒரு லாபத்தை உழைக்கிறதுக்கான பங்களிப்பை தான் நாங்க சுருக்கமா பங்களிப்புன்னு சொல்றோம். சோ இந்த பங்களிப்பு எங்க இருந்து வருதுன்னு சொன்னா வருமானத்திலிருந்து மாறும் செலவுகளை கழிச்சார். So the contribution comes from revenue minus marginal cost. Right? The principles of marginal costing. Marginal costing என்ன முக்கியமான principles. So principles mean the guiding principles. வழிகாட்டி. Period fixed costs are the same for any volume of sales and production within the range, right? Within our capacity level, fixed cost is always same. If the production is 0 or production is 100, still the fixed cost is same. ஒவ்வொரு உற்பத்தி மட்டங்களா இருந்தாலும் நிலையான கிரியம் ஒரே அளவா இருக்கும் குறிப்பிட்ட வீச்சுக்குள்ள. அதாவது எங்களோட இயலளவை மீறி போய்க்குள்ள எங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் காஸ்ட் படிநிலை கிரியங்கள் ஏற்படும். அப்படி நிலைமைக்கு போகாமல் எங்களுடைய இயலளவுக்குள்ள நாங்க உற்பத்தி செய்யற போது 0 அலகு உற்பத்தி செய்தாலும் சரி 100 அலகு உற்பத்தி செய்தாலும் சரி எங்களுக்கு நிலையான கிரியம் சமனாகத்தான் இருக்கும் என்றுதான் மார்ஜினல் காஸ்டிங். இப்ப மார்ஜினல் காஸ்டிங் என்று சொல்லுதுன்னு சொன்னா நிலையான கிரியம் மாறாது. ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் இஸ் எனிவே ஃபிக்ஸ். அது மாறாத கிரியமாக இருந்தால் அதை நாங்க கருத்தில் எடுக்க தேவையில்லை. என்னன்னு சொன்னா அது irrelevant. If that is fixed, it is irrelevant. No need to consider in the costing. Right? Okay. Second, if the volume of sales falls by one item, the profit will fall by the amount of contribution earned from the item. உற்பத்தி ஒரு அலகால குறைஞ்சால் அந்த ஒரு அலகுக்குரிய பங்களிப்பால லாபம் குறையும். பங்களிப்புன்றதான் மாறும் வருமானமும் மாறும் செலவு. ஃபிக்ஸ் காஸ்டா தான் இருக்க போகுது. Right? அப்ப fixed cost மாறாமலே இருந்தால், if the fixed cost remains constant, if the production reduces, contribution amount will be reduced from the profit. So உற்பத்தி அலகு குறைகிற போது அந்த குறைந்த அலகுகளுக்கான பங்களிப்பின் அளவால லாபம் குறையும். விற்பனையின் அளவு ஒரு பொருளில் வீழ்ச்சி அடையும், ஒரு அலகினால் வீழ்ச்சி அடையும் போது லாபம் அப்பொருளினால் ஈட்டப்படும் பங்களிப்பு தொகையினால் வீழ்ச்சி அடையும். ஆகவே ஒவ்வொரு அலகுக்கான பங்களிப்பும் சமனா இருக்கும். Profit measurement should be therefore based on analysis of total contribution. ஆகவே நாங்கள் லாபத்தை பார்க்கணும்னு சொன்னால், லாபத்துல ஏற்படுகிற தாக்கத்தை விளங்கிக் கொள்ளணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் லாபத்தை கணிப்பிட தேவையில்லை, கண்ட்ரிபியூஷனை கணிப்பிட்டா போதும். So if we want to understand the impact on the profit because of the change in the production volume, we have to analyze the contribution, not the profit. லாப அளவீடு மொத்த பங்களிப்பின் பகுப்பாய்வை அடிப்படையாக கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்ப லாபத்தில் ஏற்படுகிற தாக்கத்தை நாங்க விளங்கிக் கொள்ளணும்னா பங்களிப்பை பகுப்பாய்வு செய்தாலே எங்களுக்கு அது விளங்கும். The valuation of closing inventory should be at the variable production cost because these are the only costs properly attributed to the product. இறுதி இருப்புகளை நாங்க மதிப்பீடு செய்யறதாக இருந்தால் மாறங்கிரியங்களை மட்டும் உள்ளடக்கி மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த உற்பத்திக்கு நேரடியாக சாட்டக்கூடியது அந்த மாறங்கிரியம் மட்டும்தான். ஆகவே மாறங்கிரியங்கள்ட பெறுமதியை மட்டும் கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் இறுதி இருப்பை மதிப்பீடு செய்தால் போதுமானது. இறுதி இருப்புகளின் பெறுமதி மாறும் உற்பத்தி கிரியத்தில் இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் இக்கிரியங்கள் மட்டுமே சரியாக உற்பத்தி பொருளுடன் இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும். ஏனேவை தொடர்பில்லாது. So overheads may not be related, but variable costs are directly related, directly attributable. So it is always better to do the inventory valuation based on marginal costing. So marginal costing considers these principles or these assumptions. So when you are doing a marginal costing account, you have to remember this. நீங்க எல்லை கிரியவியல் அடிப்படையில இறுதி இருப்பு கணிப்பீடு அல்லது லாப கணிப்பீடு செய்யற போது இந்த பிரின்சிபல்ஸ், இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டியது அவசியம். ரைட். இப்ப நாங்க அடுத்ததாக எல்லை கிரியவியல் முறையில லாப கணிப்பீட்டை
எப்படி செய்யறதுன்னு ஒரு உதாரணம் பார்க்க போறோம். அந்த உதாரணம் பார்க்கறதுக்கு முன்னம் நாங்க படிமுறைகளை பார்ப்போம். So, if we are going to calculate the profit based on marginal costing, there are 3 stages. First stage, identify the variable cost of sales and then the contribution. How to calculate the contribution? Sales revenue minus variable cost is the contribution. முதல்ல மாறம் விற்பனை கிரியத்தை கண்டுபிடிக்க வேணும். அப்ப மொத்த கிரியத்திலிருந்து எது மாறம் கிரியம் எது நிலையான கிரியம் என்றதை நாங்க பிரிக்க வேணும். From the total cost we need to split what is the variable and what is fixed. Otherwise we cannot do the marginal costing approach, right? So if we find out the marginal cost, then reduce the marginal cost from the revenue, so that is contribution. மாறும் கிரியத்தை கண்டுபிடிக்க வேணும். அதுக்கு பிறகு பங்களிப்பை கண்டுபிடிக்க வேணும். Stage 2, deduct fixed cost from the total contribution to derive the profit, right? So from the contribution, if you reduce the fixed cost, that is profit. மொத்த பங்களிப்பிலிருந்து லாபத்தை பெறுவதற்காக நிலையான கிரியங்களை கணிக்க வேணும், right? இப்போ முதல்ல நாங்க பங்களிப்பை கணிப்பீடு செய்திருந்தாங்க, அந்த பங்களிப்பிலிருந்து நிலையான கிரியத்தை கணிக்க வேணும். So we have to reduce the fixed cost from the contribution that we already have derived. இறுதி இருப்புகள் எல்லாவற்றையும் மாறும் கிரியத்தில் மதிப்பீடு செய்தல். Value all closing inventory at the marginal production cost, that is stage 3 or last stage. Closing inventory இருக்கு தானே, closing inventory நாங்க வேல்யூவேஷன் செய்கிற போது fixed cost உள்ளடக்காமல் marginal cost, variable cost மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ண வேணும். ஓகே, so if that is fine, இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி நாங்கள் ஒரு கணக்கு ஒன்று செய்ய போறோம். So we are going to do an example question, right? So shall we read the question first? I'll give a little time to read the question. So once you understand the question, we will go into the detail. முதல்ல நீங்க வினாவை விளங்கிக் கொள்றதுக்கு சிறிதளவு நேரம் தாரேன். அதை விளங்கி கொண்டீங்கன்னு சொன்னா நாங்க வினாவை நேரடியா அட்டெண்ட் பண்ணலாம். Okay, now let's read the question. Practice question on marginal costing. எல்லை கிரியவியலுக்கான பயிற்சி வினா. DEF Limited produces alpha. So the company is DEF Limited. Product is alpha. DEF Limited என்கிற ஒரு கம்பெனி alpha என்ற உற்பத்தி செய்கிறது. Further information, மேலதிக தகவல். Variable production cost 3000 rupees per unit. ஒரு அலகுக்கு 3000 ரூபாய் வீதம் மாறும் கிரியம். Selling price 4200 per unit. ஒரு அலகுக்கு 4200 ரூபாய் வீதம் விற்பனை விலை. Activities for the month 1, முதலாவது மாதத்துக்கான நடவடிக்கைகள். Opening inventory 0. Just now they are starting. இப்பதான் வணிகம் ஆரம்பிக்குது, மாதம் 1 என்றதால ஆரம்ப இருப்பு எதுவும் இல்லை. Production 100,000 unit, உற்பத்தி 1,00,000 அலகுகள். Fixed cost 7 million, நிலையான கிரியம் 7 million. Required, உங்களிடம் வேண்டப்படுகிற விஷயம் என்னென்றால் calculate the contribution and profit for month 1 using marginal costing for the production level. Marginal costing approach பயன்படுத்தி 3 வேறுபட்ட production levelல contribution, profit ரெண்டையும் கணிப்பிட சொல்லி இருக்கு. முதல்ல 50,000 அலகுகள், 80,000 அலகுகள், 1,00,000 அலகுகள். சரிதானே? இப்ப வினாவை நாங்கள் விளங்கி கொண்டோம். இப்ப இந்த வினாவை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் என்றதை பார்க்க. ரைட், 3 வேறுபட்ட மட்டங்கள், வெளியீட்டு மட்டங்கள். இந்த 3க்கும் நாங்கள்
பதிவுகளை செய்ய போறோம். சோ முதல்ல நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் கண்ட்ரிபியூஷனை கண்டுபிடிக்க வேணும். சோ கண்ட்ரிபியூஷனை கண்டுபிடிக்க வேணும்னா ரெவென்யூவில் இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டை கழிக்க வேணும். செல்லிங் பிரைஸ் 4200 ரூபாய், சரிதானே? விற்பனை விலை 4200 ரூபாய். இப்ப நாங்க சேல்ஸ் ரெவென்யூ 4200 ரூபாய் 50,000 அலகுக்கு எவ்வளவு என்றதை பார்க்க வேணும். 4200 ரூபாவை 50,000 அலகுக்கு நாங்கள் பெருக்கினோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு எவ்வளவு வரும் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் 4200 50,000 210 மில்லியன். இதுவே 80,000 இருந்தால் 80,000க்கு நாங்கள் 4200 படி பெருக்க வேணும். பெருக்கினோம் என்று சொன்னால் 336 மில்லியன். 1,00,000க்கு நாங்கள் 4200 படி பெருக்கினோம் என்று சொன்னால் 420 மில்லியன். எப்படி இந்த பெறுமதிகளை கண்டுபிடிச்சு நாங்க என்று சொன்னால் இந்த அலகுகள் இங்க தரப்பட்டிருக்கு. அலகுகளை விற்பனை விலை 4200 பெருக்கிறோம். சரிதானே? சேல்ஸ் ரெவென்யூ எடுத்துட்டோம். அடுத்தது வேரியபிள் காஸ்ட் எடுக்க வேணும். சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டை கழிச்சோம்டா வரதானே கண்ட்ரிபியூஷன். சோ வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவுன்னு நாங்க பார்ப்போம். வேரியபிள் காஸ்ட்டை பார்த்தோம்னு சொன்னால் 3000 per யூனிட். ஒரு அலகுக்கு 3000 வீதம். ஒரு அலகுக்கு 3000 என்றா 50,000 அலகுக்கு if 3000 per unit, how much is for 50,000 units? Right. Variable cost for production. That means இப்ப நாங்க வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து விற்பனை அலகுகளுக்கு பார்க்க முடியாது. நாங்க வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு பார்க்க வேணும். ப்ரொடக்ஷனுக்கு பார்க்க வேணும்னு சொன்னா எத்தனை அலகுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டதோ அந்த அலகுகளுக்கு பார்க்க வேணும். அப்ப மொத்த உற்பத்தி எவ்வளவுன்னு நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் மொத்த உற்பத்தி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபார் month 1 ஓப்பனிங் இன்வென்டரி 0, ப்ரொடக்ஷன் 100,000 யூனிட். ஸோ 100,000 யூனிட்டுக்கு நாங்க 3000 படி பார்க்க வேணும். 3000 into 100,000 means 300 million. into 100,000, that is 300 million. 300 million, right? எல்லா மட்டத்திலும் உற்பத்தி உண்டு, விற்பனை தான் வேற. So the production is 100,000 everywhere, but the sale is different. So 300 million. 300 million. Okay. Now this is 100,000 unit at 3,000 each, right? Now we know how much is sold, so we have to find out what is closing inventory. Closing inventory. Closing inventory 100,000 production, 50,000 sold. So 50,000 is the quantity, right? 1,00,000 அலகு உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. அதுல 50,000 அலகுகள் வித்தா எவ்வளவு மிச்சம் இருக்கும்? 50,000 அலகுகள் மிச்சம் இருக்கும். என்ன பெறுமதி? வேரியபிள் காஸ்ட்டை மட்டும் தான் எடுக்க வேணும். ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் ஒரு அலகுக்கு 3000. அப்போ ஒரு அலகுக்கு 3000, மீதம் இருக்கிற 50,000. 1,00,000த்துல 50,000 வித்தாச்சு, மிச்சம் இருக்க 50,000. Out of the 100,000, 50,000 sold, another 50,000 at 3,000. So 50,000 into 3,000, 150 million. Am I right? 150 million. அதே போல நாங்க அடுத்த பகுதியில பார்த்தோம்னு சொன்னால் 100,000 units produced, 80,000 sold out, so 20,000 remaining. 1,00,000 அலகுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு 80,000 அலகுகள் வித்தாச்சு, 20,000 அலகுகள் க்ளோசிங் இன்வென்டரியில இருக்கு. 20,000
എത്ര 3000 60 மில்லியன் 60 மில்லியன். இங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் 1 லட்சம் அலகுகள் உற்பத்தி, 1 லட்சம் அலகுகள் விற்பனை, க்ளோசிங் இன்வென்டரி இல்லை. சரிதானே? அப்ப நாங்க இங்க வந்து மொத்த உற்பத்தி கிரியம் எடுத்திருக்கிறோம். மொத்த உற்பத்தி கிரியத்திலிருந்து இறுதியை கழிச்சிருக்கோம். சோ இப்போ ஒரு ஃபார்முலா உண்டு உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த போறேன். ஓப்பனிங் இன்வென்டரி பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் மைனஸ் க்ளோசிங் இன்வென்டரி காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். அப்படிதானே? நீங்க ஓப்பனிங் இன்வென்டரி இல்ல, நியூ பிசினஸ். ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் தந்திருக்கு, க்ளோசிங் இன்வென்டரி தந்திருக்கு. சோ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எடுக்க போறோம். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அல்லது வேரியபிள் காஸ்ட் நாங்க எடுத்தோம்னு சொன்னால் கண்ட்ரிபியூஷனுக்கு வரணும். ரைட். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னால் 150 மில்லியன், 240 மில்லியன், 300 மில்லியன். Right? So now we have to understand what sales revenue, variable cost. So this is actually variable cost of sales. So what is the contribution? Contribution 210 minus 150, 60 million, 336 minus 240, 96 million. Then 420 minus 300, 120 million. Okay. So if that is correct, now we will move to the next part. Now we know the contribution. Minus fixed cost. Contribution in the nanga fixed cost kalichomanu sonnal. Right? How much is the fixed cost? How much is the fixed cost? 7 million. So every year we need to deduct the 7 million. 7 million. 7 million. 7 million. Profit 53 million, 89 million, 113 million. Right? Okay. So this is the profit. How did we arrive the profit? From the contribution, we deducted the fixed cost. Now we are going to calculate the profit per unit and contribution per unit. Unit 50,000, profit 53 million. So 53 million divided by 50,000, 106. Right? Contribution 60 million divided by 50,000, 1,200. Okay, right. Now we are coming to the 80,000 unit. Profit is 89 million divided by 80,000. So 1,130. Contribution is 96 million divided by 80,000, 1,200. 100,000, 113. So 1,130. Contribution 120 million for 100 rupees. So 1,200. Right. So in this scenario, if you see 1,200, 1,200, 1,200. Right? Contribution is same. Profit increases. Here, unit changes 30,000. Profit changes by how many millions? 53 million. 53 million.
17 million 20,000. Right? So we can understand the profit is changing, but the contribution is same. Profit change for every unit, it is 1,200. For every unit, it is 1,200. Right? So this is the marginal costing. So first we take the sales revenue, then we take the variable cost, then we reach the contribution. Contribution minus fixed cost is profit. Then we are dividing for every unit. So this is the approach for marginal costing. Right? So you can see the answer here. 50,000, 80,000 and 100,000 units. Sales we have taken based on the sales price. தரப்பட்ட சேல்ஸ் பிரைஸை வச்சுக்கொண்டு ஒவ்வொரு இலக்குக்கும் எத்தனை நாங்கள் கணிப்பிட்டிருக்கிறோம். ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி இல்லை, வேரியபிள் காஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் சேமா இருக்கு, ஏன்னா உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அளவுக்குரியது. க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி நாங்கள் கணிப்பிட்ட நாங்கள் வேரியபிள் காஸ்ட்டை பேஸாக வச்சுக்கொண்டு, வேரியபிள் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ், that is the total result, that is variable production cost minus closing inventory. Then we know the contribution minus fixed cost, profit or loss. Then profit or loss per unit, profit contribution per unit. So contribution per unit is same for every unit because it is purely variable, right? So if that is okay, have you noted these things? Profit per unit varies at different level of sales, right? ஒவ்வொரு சேல்ஸ் மட்டத்திலையும் profit per unit வித்தியாசமா இருக்கு because fixed cost per unit changes with volume. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் fixed cost per unit வந்து வால்யூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கொண்டு போகுது. Contribution per unit is constant at all levels. எல்லா சேல்ஸ் லெவல்லையும் contribution per unit ஈக்குவலா இருக்கு 1,200. Total contribution, which is the contribution per unit multiplied by the number of units sold, increases in direct portion to the volume of sales. Sales volume அதிகரிக்கிற அதே பெர்சன்டேஜ்ல டோட்டல் கன்ட்ரிபியூஷனும் அதிகரிக்குது. நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏனென்றா ஒவ்வொரு இலக்குக்கும் கன்ட்ரிபியூஷன் சேம் அமௌண்டா இருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னு சொன்னால், since the contribution per unit does not change, the most effective way of calculating the expected profit at any level of output and sales would be calculate the total contribution and then deduct FC for the period. So profit il enna change varumanda neenga kandupidikkonum sonna shortcut la contribution kandupidichu fixed cost adjust pannina podumanada irukku, right? So this is a technique used in marginal costing. If you have understood this, now we are moving to the next part, profit or contribution information. The main advantage of contribution information, நாங்கள் இந்த marginal costingல contribution பங்களிப்பு என்றதை கண்டுபிடிக்கிறோம். அதாவது revenue minus variable cost. So we are computing the contribution. Advantage of this is, rather than profit, that it allows easy calculation of profit if sales increase or decrease from certain level. Rather than calculating the profit with complex calculation, simply if we can calculate the contribution, it's easy. நாங்க லாபம் எவ்வளவு மாறும்ன்றதுக்காக லாபத்தை கணிப்பிடுறதை விட contribution கணிப்பிடுறது easy. லாபத்தை கணிப்பிடுறது கஷ்டம். By comparing total contribution with fixed overheads, total contribution நாங்க fixed overhead ஓட compare பண்ணலாம், right? It is possible to determine where the profit or losses will be made at certain level, right? We can compare the contribution and fixed overhead. If the contribution is higher than fixed overhead, result will be profit. If the fixed cost is higher than the contribution, result will be loss. நாங்க contribution and fixed cost ஒப்பிடுறதால முடிவு லாபமா நட்டமான்றதை கண்டுபிடிக்கலாம். Fixed cost விட contribution பெருசா இருந்தா லாபம், contribution விட fixed cost பெருசா இருந்தா நட்டம். ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா break, right? It is possible to determine whether profits or losses will be made at the certain sales level. Profit information, on the other hand, does not lend itself to easy manipulation, but note how easy it was to compute profits using contribution information into the question earlier, right? இப்ப நாங்க விரும்பினா ப்ராஃபிட்டை கால்குலேட் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஆனா கன்ட்ரிபியூஷனை கால்குலேட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட் எடுக்க முடியும்னு சொன்னா எதுக்கு நாங்க ப்ராஃபிட்டை போகணும்? We can do the profit calculation and decide the impact, but if we can do the same with the contribution information, why are we going to waste the time on calculating the profit to understand the change? Contribution information is more useful for decision making than profit information. So compared to profit,
and contribution is a shortcut. லாபம் அல்லது பங்களிப்பு தொடர்பான தகவல்கள். பங்களிப்பு தகவலின் லாப தகவலை விட பங்களிப்பு தகவல் அனுகூலமா இருக்கு. என்ன அனுகூலம்னு சொன்னா, ஒரு மட்டத்திலிருந்து விற்பனை அதிகரிக்கும் போது அல்லது குறையும் போது லாபத்தை இலகுவாக கணிப்பிட முடியும். லாபம் எவ்வளத்தால கூடும் அல்லது எவ்வளத்தால குறையும்ன்றதை நாங்க பங்களிப்பை வச்சே சொல்லிடலாம். பங்களிப்புல பிக்ஸ் காஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம்னு சொன்னா போதும். மொத்த பங்களிப்பினை நிலையான மேந்தலையுடன் ஒப்பீடு செய்வதன் மூலம் குறிப்பிட்ட விற்பனை மட்டங்களில் லாபம் அல்லது நட்டமா ஏற்படும் என நிர்ணயித்தல் சாத்தியப்படும். ரைட், நாங்க பங்களிப்பையும் நிலையான கிரியத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். நிலையான கிரியத்தை விட பங்களிப்பு பெருசா இருந்தால் லாபம், பங்களிப்பை விட நிலையான கிரியம் பெருசா இருந்தா நட்டம். லாப தகவல் மறுபக்கத்தை இலகுவாக கையாள இடம் தராது. நாங்க லாபத்தை கணிப்படுறது கஷ்டம், ஆனா பங்களிப்பை கணிப்படுறது சுகம். ஆனால் முன்னைய வினாவில் பங்களிப்பு தகவலை பயன்படுத்தி லாபத்தை கணிப்பிடுவது எவ்வளவு இலகுவானதுன்றது நாங்க படிச்சிருக்கோம். பங்களிப்பு தகவல் லாப தகவலை விட இலகுவாக தீர்மானம் எடுத்தலுக்கு உதவும். ரைட், ஓகே, அது எங்களுக்கு விளங்கிச்சுன்னு சொன்னால் இப்ப நாங்க கடைசிக்கு முதல் ஹெடிங், அதாவது கம்ப்யூட்டேஷனுக்குரிய கடைசி பகுதிக்கு நாங்க போறோம். ப்ராஃபிட் ரீகன்சிலியேஷன், லாப சீராக்கம். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன், அப்சர்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல நாங்க கணிப்பிடுகிற லாபமும் மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல கணிப்பிடுகிற லாபமும் ஒரே லாபமாக இருக்காது. Already I have told you, the profit we derive from the absorption costing will not be same as we derive from the marginal costing. It will be different. In one of the earliest question we have seen, the inventory valuations are different. முன்னம் நாங்க செய்த ஒரு பயிற்சி வினாவில இருப்பு மதிப்பீடுகள் வேறு என்று பார்த்தாங்க. இருப்பு மதிப்பீடு வேறையா இருந்ததுன்னு சொன்னா விற்பனை கிரியம் வேறுபடும். விற்பனை கிரியம் வேறுபட்டால் லாபம் வேறுபடும். So we have understood the inventory valuations are different. If inventory valuation is different, cost of sales will be different. If cost of sale is different, the profit will definitely be different in these methods. So let's go into the discussion. Reported profit figures using marginal costing or absorption costing will differ if there is any change in the level of inventories in the period. Right? இன்வென்ட்ரியில ஏதாவது மாற்றம் இருந்தது என்று சொன்னால் மார்ஜினல் காஸ்டிங்கும் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கும் ஒரே ரிசல்ட்டை கொண்டு வராது. When there's a change in the inventories in the period, if you compute the profit using absorption costing and marginal costing, definitely the result will be different because inventory valuation will be different. So the impact of the inventory valuation, இருப்பு மதிப்பீட்டின் தாக்கம் லாபத்தை மாற்றும், will change the profit. If production is equal to sales, there will be no difference in calculated profit using the costing method. If the production is equal to sales, that means no remaining inventory. உற்பத்தி செய்த அளவு முழுமையாக விற்பனை செய்யப்பட்டால், அதாவது இருப்புகள் எதுவுமே மிச்சம் இல்லாம இருந்தால், there will be no difference. ரெண்டு முறையிலும் ஒரே ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும். We will get the same result using the both methods because no inventory differences. Right? Okay. லாபங்களை இணக்குதல். காலப்பகுதியில் இருப்பு மட்டத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால், அதாவது ஆரம்ப இருப்பை விட இறுதி இருப்பு மாறி இருந்தால், எல்லை கிரியம் அல்லது உள்ளடக்க கிரியவியலை பயன்படுத்தி அறிக்கையிடப்பட்ட லாப விவரங்கள் வேறுபடும். அதாவது இருப்பு மாற்றம் நடந்திருந்தால் இருப்பு மாற்றங்களால நடக்கிற கிரியங்கள் மாறங்கிரிய முறையில ஒரு மாதிரி இருக்கும், உள்ளடக்க கிரிய முறையில வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆகவே லாபம் வேறுபடும். உற்பத்தி விற்பனைக்கு சமனாக இருந்தால், அதாவது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அளவு முழுவதும் விற்பனை செய்யப்பட்டால் இறுதி இருப்பு இருக்காது. கிரிய முறைகளை பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்ட லாபங்களில் வித்தியாசம் இருக்காது. ஆக இருப்புல வித்தியாசம் இருந்தால் லாபத்துல வித்தியாசம் இருக்கும். So always you need to understand when there are inventory changes, profit will be changed in either of the methods. Right. The difference in profits reported under two costing is due to the difference of inventory valuation methods used. Right? இப்போ நாங்க படிக்க போற விஷயம் ஒரு பயிற்சி வினாவிலையும் பார்க்க போறோம். ஆகவே முதல்ல இதை விளங்கி கொண்டு நாங்க பயிற்சி வினாவை பார்க்கலாம். The difference in profits reported under two costing system. We have two costing system. Right? So let me explain this in the board for your better explanation. We have two different costing systems: absorption costing, marginal costing. Right? Absorption costing and marginal costing. We will take the revenue. Revenue, no impact, same.
right? Then we will think about the cost of sales. If we think about the cost of sales, right? Cost of sales, in absorption costing, it will include fixed and variable. Fixed plus variable. நாங்க காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் மெத்தட்ல ஃபிக்ஸ் காஸ்டும் உள்ளடக்கப்படும், வேரியபிள் காஸ்டும் உள்ளடக்கப்படும். ஆனா இங்க வேரியபிள் காஸ்ட் only. சரிதானே? So this is high, this is low because of cost of change. Cost of salesல நாங்க in detail பார்த்தா opening inventory, conversion or cost of production, closing inventory, right? Inventory VC only, VC plus FC. So this is high, this is low, right? So profit will be different. So the resulting profit, here cost is high, here cost is low. So profit will be low, profit will be high, right? So we need to understand the methods used will determine the profit. The difference in profit reported under two costing system is due to the different inventory valuation methods used. வேறுபட்ட inventory valuation method நாங்க யூஸ் பண்றோம். In the absorption costing we are doing the full cost valuation. உள்ளடக்க கிரியவில்லை நாங்க எல்லா கிரியத்தையும் உள்ளடக்கி முழு கிரியத்துல இருப்ப மதிப்பீடு செய்கிறோம். So it includes fixed cost and variable cost. அதுக்குள்ள fixed cost and variable cost உள்ளடங்கும். But in the marginal costing system, inventory valuation is done based on variable cost only, right? எல்லை கிரியவியல்ல மாறும் கிரியத்தை மட்டும் வச்சு இருப்ப மதிப்பீட்டை செய்யறோம். So the inventory valuation method is different, so the profit is different, right? இருப்ப மதிப்பீட்டு முறைமை மாறுறதால லாபமும் மாறுது. If inventory level increase between beginning and end of a period, absorption cost will report high profit, right? ஆரம்ப இருப்பை விட இறுதி இருப்பு அதிகமானால், ஆரம்ப இருப்பை விட இறுதி இருப்பு அதிகமானால் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் ப்ராஃபிட் வந்து கூடவா இருக்கும், மார்ஜினல் காஸ்டிங் ப்ராஃபிட் வந்து குறைவா இருக்கும். This is because some of the fixed production overhead incurred during the period will be carried forward in closing inventory. Closing inventory ல fixed cost அதிகமாகும். So reduces the cost of sale. Cost of sales குறையும், ஏனென்றா closing inventory நாங்க கழிக்கிறது. We are reducing the closing inventory, so cost of sales is lesser. So if the cost of sales is lesser, to be set against revenue in following period, instead of being written off full against profit in the period concerned. So அது profit கூட்டும். If inventory level decrease, opening inventory விட closing inventory குறைவா இருந்தால், if the closing inventory is lesser than the opening inventory, absorption costing will report lower profit. Absorption costing வந்து குறைஞ்ச லாபத்தை காட்டும், marginal costing will be higher profit, கூடின லாபத்தை காட்டும். As well as the fixed overhead incurred, fixed overhead production overhead which has been carried forward in opening inventory is released and included in cost of sales. Last periodல நடந்த fixed cost இந்த வருஷத்துல ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ள இன்க்ளூட் ஆகுது, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல ஓப்பனிங் இன்வென்டரியில இருந்து. ஸோ இந்த வருஷம் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கூடுது, காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கூடினா ப்ராஃபிட் குறையும், ரைட்? ஸோ டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ், we will do an example. இரண்டு கிரியவியல் முறைமையின் கீழ் அறிக்கையிடப்படும் லாபங்களில் ஏற்படும் வேறுபாடு வித்தியாசமான இருப்பு மதிப்பீட்டு முறைமைகளை பயன்படுத்தினால் ஏற்பட்டதாகும். ஏன்னு சொன்னா உள்ளடக்க கிரியவியல்ல நாங்க முழு கிரியத்துல இருப்ப மதிப்பீடு செய்யறோம், ஆனால் மாறும் கிரியம் அல்லது எல்லை கிரியத்துல நாங்க மாறும் கிரியத்துல மட்டும் இருப்ப மதிப்பீடு செய்யறோம். ஒரு காலப்பகுதியின் தொடக்கத்திலும் இறுதியிலும் இருப்பு மட்டம் உயர்ந்தால், அதாவது தொடக்கத்தை விட இறுதியில இருப்பு மட்டம் அதிகரித்தால், ஆரம்ப இருப்பை விட இறுதி இருப்பு அதிகரித்தால், அதோட மீனிங் என்ன? உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு பகுதி விற்காம வைக்கப்பட்டிருக்கு. உள்ளடக்க கிரியவியலில் கூடுதலான லாபம் அறிக்கையிடப்படும், மாறும் கிரியவியலில் குறைந்த லாபம் அறிக்கையிடப்படும். இதற்கு காரணம் என்னென்று பார்த்தால், காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலையான உற்பத்தி மேந்தலையில் சிறிதளவு இறுதி இருப்பில் முன்கொண்டு செல்லப்பட்டு விற்பனை கிரியத்தை குறைக்கும். அதாவது இறுதி இருப்பு அதிகரித்தால் அதிகரித்த பொறுமதி கழிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னால் விற்பனை கிரியம் குறையும், விற்பனை கிரியம் குறைஞ்சதுன்னு சொன்னால் லாபம் அதிகம். இருப்பு மட்டும் குறைவடைந்தால், ஆரம்ப இருப்பை விட இறுதி இருப்பு குறைவடைந்தால்
என்ன நடக்கும்? ஆரம்ப இருப்பை விட இறுதி இருப்பு குறைவடைந்தால் நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு கொண்டு போற நிலையான கிரியம் குறைவா இருக்கு. உள்ளடக்க கிரியவியல் குறைந்த லாபத்தை அறிக்கையிடும், எல்லை கிரியவியல் கூடின லாபத்தை அறிக்கையிடும். ஏற்பட்ட நிலையான மேந்தலை நிலையான உற்பத்தி மேந்தலை விடுவிக்கப்பட்டு விற்பனை கிரியத்தில் உட்படுத்தப்படும். அதாவது ஆரம்பத்தில் இருந்து கொண்டு வந்தது இந்த முறை விற்பனை கிரியத்தை அதிகரிக்கும். விற்பனை கிரியம் அதிகரித்தால் லாபம் குறையும். சரி, இதுல நீங்க அதிகம் குழம்பிக் கொள்ள வேண்டாம். ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும். இப்ப இந்த உதாரண வினாவை பார்க்கலாம். உதாரண வினாவை வாசிக்கிறதுக்கு சிறிதளவு நேரம் வழங்கப்படுது. தயவு செய்து உதாரண வினாவை வாசிச்சு கொடுக்கும். Right. Practice question. MN Limited produces beta. Further information as below. MN Limited என்ற நிறுவனம் பீட்டா என்ற உற்பத்தியை உற்பத்தி செய்து மேலதிக தகவல்கள் தரப்பட்டிருக்கு. வேரியபிள் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் 300 per unit. ஒரு அலகுக்கான மாறும் கிரயம் 300 ரூபாய். மாறும் உற்பத்தி கிரயம். விற்பனை விலை 860 ரூபாய். தமிழ் மீடியத்தில் 8600 போட்டிருக்கு. அது ஒரு டைப்பிங் மிஸ்டேக். 860 ரூபாய். ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபார் மந்த் 1. மாதம் 1 தொடர்பான நடவடிக்கைகள். ஓப்பனிங் இன்வென்டரி இன்னும் ஆரம்ப இருப்பு இல்லை. ப்ரொடக்ஷன் 10,000 யூனிட். சேல்ஸ் 7,500 யூனிட்ஸ். ஃபிக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் 550,000 for the month. Fixed non-production overhead 160,000. Calculate the profit using absorption costing, marginal costing. Reconcile the profit disclosing the reason for difference. Right? அப்ப உங்கள்ட்ட கேட்டிருக்கு அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கை பயன்படுத்தி ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கட்டாம், மார்ஜினல் காஸ்டிங்கை பயன்படுத்தி ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கட்டாம். அது ரெண்டையும் reconcile பண்ணும். சரியா? ஓகே, இப்போ நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வினாவில் இருக்க ஒவ்வொரு விஷயமா நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாம். We will record one by one as per the question. Right. Selling price 860 per unit. Okay. Variable cost 300 per unit. Okay. Opening inventory nothing. Production 10,000 unit. Sales 7,500 units. So sales 7,500 unit by 860. 7,500 at 8,060. Sorry, 860. Okay, that is sales revenue. Next, variable cost, fixed cost, everything we need to take into consideration. Opening inventory, nothing. Variable production cost 300 per unit. Opening inventory, nothing. Variable production cost. Variable production cost 300 per unit. 300 per unit.
வேரியபிள் ப்ரொடக்ஷன், ஹவு மெனி யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ், மொத்தமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டது எத்தனை அலகு என்று நாங்கள் பார்த்தோமா இருந்தால் 10,000 அலகு உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. ஆகவே 10,000 அலகுக்கு நாங்கள் 300 ரூபாய் படி கருத்தில் எடுக்க வேணும் என்றதை நாங்கள் ஞாபகம் வச்சிருக்க வேணும். 10,000 அலகுக்கும் 300 ரூபாய் படி. மில்லியன். ஏன் இரண்டு இடத்துல நான் பதிகிறேன்னு சொன்னால் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து அப்சார்ப்ஷன் காஸ்ட்டுக்கும் வரும், மார்ஜினல் காஸ்ட்டுக்கும் வரும். மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல வேரியபிள் காஸ்ட் மட்டும் வரும், அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல வேரியபிள் காஸ்டிங் அண்ட் ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் ரெண்டுமே வரும். சோ வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் இன் both places. Okay, right. Variable cost 300 per unit already recorded. Selling price 860 already considered. Opening inventory, no. Production 10,000 unit. Sales 7,500 units. Okay. Fixed production overhead 550,000. Fixed non-production overhead 160,000. Fixed production overhead. Fixed production overhead. How much? 550,000. 550,000. Yeah, no. Right? So fixed production overhead நாங்க எடுத்தோம்னு சொன்னால் absorption costing will record that, but marginal costing will not record that. Reason, only variable cost, but this is fixed cost. So no. So now we have to think about closing inventory. Closing inventory, how many units? எத்தனை அலகு closing inventoryல இருக்கும் என்று நாங்கள் பார்த்தோமா இருந்தால் closing inventory, total opening inventory nothing, total production 10,000, sales 2,500, right? So closing inventory, sorry, sales 7,500, so closing inventory is 2,500 units. $2,500 unit closing inventory. But how much is the value? எவ்வளவு வேல்யூ என்றது எங்களுக்கு தெரியல. சோ இப்ப இத பார்த்தோம்னு சொன்னா 3.55 million for 10,000 unit. Okay, so for 2,500 unit, how much? Right? So 1/4 of this. On the other hand, this is for 10,000. So for 2,500 units, how much? Okay, very important matter. Right? இது முக்கியமானது. Total production cost, total production units. This is at 10,000. Total production unit 10,000. Total production cost 3.55. So for one unit, how much? Multiply by 2,500. So this is the value. Right? Okay. Here 3 million for 10,000. So for one, how much? For 2,500, how much? So these two are different. This is including fixed cost and variable cost. இதுக்குள்ள fixed cost and variable cost இருக்கு. இந்த ரெண்டையும் நாங்க பிரிச்சு போட்டுறோம். இதுக்குள்ள variable cost மட்டும் தான் இருக்கு. Only variable cost. Okay. So now cost of sales. How much is the cost of sales? Before that, we will take the revenue. 7,500 multiplied by 860. Okay, now variable, the cost of sales
6212 500. Right? So not 6. We will take this value. 3,550,000. So the value will be 2,674 500. 2,674 500. Here 2,250,000. That is the cost of sales. So now we have reached the cost of sales. In the cost of sales, if we adjust this, we will take the contribution. So contribution we don't take here. In absorption costing, there's nothing called contribution. But here we will take the contribution. 200. 4.2 million. Right. 4.2 million. Then contribution is here. Then we need to deduct the fixed cost. Fixed cost. So if we are taking the fixed cost, we will go to the example. There are two different fixed cost. ரெண்டு வேறுபட்ட fixed cost இருக்கு பாத்தீங்கன்னா fixed production overhead, fixed non-production overhead. Absorption costingல நாங்க fixed production overhead already record பண்ணிட்டோம். In the absorption costing, the fixed production overhead is already recorded. So what is remaining is only non-production overhead. But on the other hand, marginal costingல நாங்க எடுத்தோம்னா இன்னும் fixed production overhead நாங்க record பண்ணல. Non-production overhead record பண்ணல. So we will consider both 550, 160. 160,000. Here 550,000 plus 160,000. 710,000. Right? Okay. Now we will think about the profit. Profit. Right? The profit is here. Then other side, profit 4.2 million minus 710,000. Right. So this is the profit. Now we have to think about per unit. Profit per unit and contribution per unit. Right. Profit per unit and contribution per unit. In absorption costing, nothing called contribution, so nothing for contribution per unit. Profit per unit. How much is the profit? 3,615,500. 3,615,500. For how many units? How many units? 7,500 units. 482. 482.
Right here 3,490,000 divided by 7,500, 465.33, and the contribution is 4.2 million divided by 7,500, 560 is the contribution, right? Okay, now we have calculated the differences. Here if we see, this is the absorption costing result, and on the right hand side marginal costing result. உள்ளடக்க கிரியவியல், எல்லை கிரியவியல் ரெண்டு முறையை நாங்க பயன்படுத்திட்டோம். இப்போ நாங்க டிஃபரன்ஸை கால்குலேட் பண்ண போறோம். டிஃபரன்ஸை நாங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ரெவென்யூல டிஃபரன்ஸ் இல்ல. காரணம் ரெவென்யூ ஒரே பேசிஸ் தான் ரெண்டு இடத்துலயும் கால்குலேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. வேரியபிள் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்ல வித்தியாசம் இல்ல, பிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்ல வித்தியாசம் இருக்கு. 550,000, ரைட்? 550,000 வித்தியாசம் இருக்கு. க்ளோசிங் இன்வென்டரியில வித்தியாசம் இருக்கு. எவ்வளவு வித்தியாசம் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னா 500, 125, 500, right? So cost of sales la வித்தியாசம் வரும், contribution வித்தியாசம் வரும், fixed cost la வித்தியாசம் வரும். fixed cost la எவ்வளவு வித்தியாசம் வருதுன்னு சொன்னா 550,000, right? profit la எவ்வளவு வித்தியாசம் வருதுன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா 125, 500. இதுதான் ப்ராஃபிட்ல வர டிஃபரன்ஸ், right? This will be taken off. இங்க இந்த 550,000 போட்டுருக்கோம், right? அதே 550,000 இங்க கொண்டு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த ரெண்டு இடமும் செட் ஆஃப் ஆகுது. செட் ஆஃப் ஆனா வித்தியாசம் எங்க என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த ப்ராஃபிட்ல இருக்கிற வித்தியாசம் 125,500 difference in the profit of each method is because of this. Because of this. What is this? Closing inventory valuation. So the reason for the difference in the profit is this one, right? Inventory valuation difference creates the profit difference. Clear? That's simple. So if you are clear on that, you can have a look again. Right, so we can see the answer, right? For this question, இந்த வினாவுக்குரிய விடையை நாங்க இங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் சேல்ஸ் வித்தியாசம் இல்ல, ஓப்பனிங் இன்வென்டரி வித்தியாசம் இல்ல, ஃபிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் வித்தியாசம் இருக்கு, ஆனா அதே அளவு பின்னுக்கு கழிப்படுது. டோட்டல் ஃபேக்டரி காஸ்ட் ஃபிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டால வித்தியாசப்படுது. க்ளோசிங் இன்வென்டரியில வித்தியாசம் ஒன்று இருக்கு, ரைட்? க்ளோசிங் இன்வென்டரியில இருக்க வித்தியாசம்
பின்னுக்கு வித்தியாசத்தை உருவாக்குது. வேரியபிள் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வித்தியாசம் இருக்கு, கண்ட்ரிபியூஷன் வித்தியாசம். சோ இந்த வித்தியாசங்களை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் இன்வென்டரி ப்ராஃபிட் ரிகன்சிலியேஷன் செய்தோம்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட் ரிகன்சிலியேஷன் இப்படித்தான் இருக்கு. ப்ராஃபிட் ரிகன்சிலியேஷன் இப்படித்தான் இருக்கு. Right? So that is the reconciliation. Reconciliationல நாங்க காட்ட போற ரீசன் எது கண்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃபிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட். ஃபிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் தான் அந்த டிஃபரன்ஸ் வருதுன்றதை நாங்க விளங்கி கொண்டோம்னு சொன்னா சரி. ரைட். சோ இந்த விஷயத்தை நீங்க விளங்கிக் கொள்வீங்கன்னு நம்புறேன். இதுல பெரிய ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் இல்லை. ரைட். சோ அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் போனோம்னு சொன்னா மார்ஜினல் காஸ்டிங் வெர்சஸ் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங், the லாஸ்ட் டாபிக். இந்த இரண்டையுமே நாங்கள் கம்பேர் பண்ண போறோம். Absorption costing is most used for routine profit reporting and must be used for financial accounting purpose. ஏற்கனவே நாங்கள் IAS 2 அல்லது LKS 2ல பார்த்திருக்கோம். Absorption costing தான் financial accounting யூஸ் பண்ண வேணும். Because financial costing has no difference for variable and fixed cost. நிதி கணக்குல மாறம் கிரியம் நிலையான கிரியத்தை பற்றி இந்த வித்தியாசம் இல்லை. ஆகவே absorption costing ரெண்டையும் கவர் பண்ணுது. Marginal costing provide better management information for planning and decision making. Internal management purpose-க்கு வேணும்னு சொன்னா நாங்க marginal costing யூஸ் பண்ணுவோம். There are a number of arguments both for and against. இந்த ரெண்டுக்கும் சார்பாகவும் எதிராகவும் நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. உள்ளடக்க கிரியவியல் வழக்கமான லாப அறிக்கைகளுக்கு அதிகம் பயன்படுத்தப்படும். வழக்கமான ரெண்டா நிதி கணக்கியல். நிதி கணக்கியல் நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுவது உள்ளடக்க கிரியவியல். எல்லை கிரியவியல் திட்டமிடல் மற்றும் தீர்மானம் மேற்கொள்ளலுக்காக சிறந்த முகாமை தகவல்களை வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு கிரிய முறைக்கும் ஆதரவாகவும் எதிராகவும் சில வாதங்கள் இருக்குது. அந்த முறையில நாங்கள் இப்ப பாக்குறோம். அந்த முறையில நாங்க பார்த்தோமா இருந்தால் ரைட். அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ற ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங். Right? It is fair to share fixed production cost between unit of production such as cost incurred to make the output. உற்பத்தியை உருவாக்குறதுக்கு ஃபிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டும் பயன்பட்டு இருக்குது. ஆகவே ஃபிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டையும் நாங்கள் காஸ்டிங்ல உள்ளடக்க வேணும். அதனால அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் தான் நல்லது. Closing inventory is valued in accordance with IAS 2 principle. IAS 2 நியமம் வந்து சொல்லுது all related cost தொடர்போடு எல்லா கிரியமும் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேணும் என்று சொன்னால் ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் உள்ளடங்கலாக. It is easier to determine the profitability of several products by charging a share of fixed overheads to them rather than working out the total contribution from several products will cover fixed cost. Right? But ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் பார்க்கல அதுக்கு ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் அலோகேட் பண்றது நல்லது. We are building up inventory is necessary. Example, fireworks. Fixed cost should be included in inventory valuation in order to preserve series of losses. Right? Inventory valuation செய்கிற போது ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கிறதுக்காக அதுக்குள்ள ஃபிக்ஸ் காஸ்டிங் உள்ளடக்கிறது நல்லது. இந்த 4 காரணங்களுக்காக அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் நல்லது. மார்ஜினல் காஸ்டிங் நல்லதுன்னு சொல்றது சிம்பிள் டு ஆப்ரேட், ஈஸியா கால்குலேட் பண்ண முடியும். கண்ட்ரிபியூஷனை கால்குலேட் பண்ண. நோ அப்பார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் காஸ்ட். ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியா பிரிச்சு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்க வேண்டிய தேவை. ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஒரு பீரியடிக் காஸ்டா இருக்கு. அது அன்சேஞ்ச், காலப்பகுதி முழுவதும் நிலையா இருக்கு. ஆகவே நிலையா இருக்கிற கிரியம் எப்பவுமே நிலையா இருக்கும். அது தீர்மானத்துக்கு ரிலவென்ட் காஸ்டா இருக்காது. க்ளோசிங் இன்வென்டரி ரியலிஸ்டிக்கலி வேல்யூட் வேரியபிள் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பர் யூனிட். வேரியபிள் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை மட்டும் எடுத்தால் க்ளோசிங் இன்வென்டரி வந்து தெளிவாக எது சம்பந்தப்பட்ட கிரியமோ அதை மட்டும் காட்டும். அண்ட் ஒரு ஆர்குமெண்ட். Size of contribution provide management with useful information about expected profit. Right? Contribution வச்சுக்கொண்டே ப்ராஃபிட்ல என்ன இம்பாக்ட் வரும்ன்றதை நாங்க கண்டுபிடிக்க கூடியதா இருக்கிறதால கண்ட்ரிபியூஷன் வந்து எங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். அதனால மார்ஜினல் காஸ்டிங் நல்லது. Absorption costing encourages management to produce goods in order to absorb allocated overheads instead of meeting market demands. இப்ப ஓவர்ஹெட்ஸ் நாங்க அலோகேட் பண்றதால இந்த வேல்யூவேஷனும் இல்லை. குயிக்கா நாங்க டிசிஷன் எடுத்துட்டு வேல்யூவேஷனுக்கு போகக்கூடியதா இருக்கும்னு சொன்னா மார்ஜினல் காஸ்டிங் தான் நல்லது. ஸோ ஓவர்ஹெட் அலோகேஷன் வந்து நான் வேல்யூவேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி. அண்டர் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவர்ஹெட் அவாய்டட். மார்ஜினல் காஸ்டிங்கை பயன்படுத்துற போது நாங்க ஓவர்ஹெட்ஸை இக்னோர் பண்றோம். ஸோ அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் பிரச்சனைகள் இல்லை.
It is great to aid decision making, unlike absorption costing, as we shall see in section D, right? இங்க மார்ஜினல் காஸ்டிங்கை பயன்படுத்துறது குயிக் டிசிஷனுக்கு சரியான இன்ஃபர்மேஷனை தருது. ஆகவே ரெண்டுக்கும் சார்பான எதிரான வாதங்களை நாங்க இப்ப பார்த்திருக்கோம், right? And moving to the chapter summary. Marginal cost is the variable cost of one unit of product service. So marginal cost ன்னு சொன்னோம்னா ஒவ்வொரு இலக்குக்கும் எவ்வளவு மாறம் கிடைக்குமோ அதை எடுக்கிறோம். Contribution is important measure in marginal costing. மார்ஜினல் காஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ப்ராஃபிட்டை பார்க்கறதுக்கு முன்னம் கண்ட்ரிபியூஷனை பார்க்குறோம். ஸோ கண்ட்ரிபியூஷன் தான் எங்களுக்கு மெயின். அண்ட் இட் இஸ் கால்குலேட்டட் as டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சேல்ஸ் வேல்யூ அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட். டோட்டல் ரெவன்யூலேருந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டை கழிச்சா வர்றது கண்ட்ரிபியூஷன். In marginal costing, fixed production costs are treated as period cost, right? ஒவ்வொரு கால பகுதிக்குமான நிலையான கிரியமாக தான் fixed production cost காணப்படுது. அதனால they are written off. P&L ல அது எக்ஸ்பென்ஸா பதிவு செய்யப்படுது, ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ள எடுக்கப்படுறது இல்லை. In absorption costing, fixed production costs are absorbed into cost of units and carried forward in inventory to be charged against sales for the next period. ஆனா உள்ளடக்க கிரியவியல நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னோம், ஃபிக்ஸ் காஸ்டையும் அதுக்குள்ள உள்ளடக்கி இருப்புக்குள்ள ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் உள்ளடக்கி அடுத்த கால பகுதிக்கு அந்த ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் கொண்டு போகப்படுது. Inventory values using absorption costing are therefore greater than those calculated using marginal costing. அதனால marginal costing விட absorption costingல inventory value கூடவா இருக்கும். ஏனென்றா marginal costingல variable cost மட்டும்தான். ஆனா அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல வேரியபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் ரெண்டுமே இருக்கிறதால இன்வென்டரி வேல்யூ கூடவே இருக்கு. Reported profit figures using marginal costing and absorption costing will differ if there is any change in the level of inventory. Inventory, opening inventory, closing inventory சமனா இல்லாத போது marginal costing, absorption costing ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற profit வித்தியாசப்படும். If production equal to sales, no difference. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகு அவ்வளவுமே விற்கப்பட்டால் ஆரம்ப இருப்பும் இறுதி இருப்பும் சமனா இருக்கும். ஆகவே ரெண்டு முறையிலும் லாபம் சமனா இருக்கு. Absorption costing is most often used for routine profit reporting. பொதுவா ஃபைனான்சியல் அக்கவுண்டிங்ல ப்ராஃபிட் ரிப்போர்ட்டிங்க்கு அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மார்ஜினல் காஸ்டிங் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்டிங்ல தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் பிளானிங் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங், ரைட்? இது ரெண்டுக்கும் சார்பாகவும் எதிராகவும் நிறைய வாதங்களை நாங்க பார்த்திருக்கோம். The objective of absorption costing is to include the total cost of production, an appropriate share of the organization total overhead. Absorption costing என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா total overheadல ஒரு பொருத்தமான பகுதியை உற்பத்தி கிரியத்துல உள்ளடக்க முயற்சிக்குது. an appropriate share பொருத்தமான பகுதி என்றது எது என்று சொன்னா அந்த உற்பத்தியோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நியாயமான அளவு. The main reason for using absorption costing are for inventory valuation, pricing decision and establishing profitability of different products. மூன்று காரணங்களுக்காக absorption costing பயன்படுத்துறதை நாங்க நியாயப்படுத்துறோம். So அந்த விஷயத்தோட எங்களுடைய இந்த அத்தியாயம் இனிதே நிறைவுக்கு வருகிறது. So we have come to the end of chapter 9, that is marginal costing and absorption costing. It is not a difficult task, but if you understand how to differentiate the marginal costing from absorption costing when we work out some questions, that is enough. Main difference is in the inventory valuation. So if you understand the inventory valuation in marginal costing is based on variable costs, but in absorption costing, it is variable and fixed cost. That is the basic understanding required. So with that, we have come to the end of chapter 9. As already always I repeat, this transformation session is important for you to understand the important concepts and their meanings and application. இந்த transform செஷன்ல ஒவ்வொரு முக்கியமான பதங்களை எப்படி நாங்க வினாவில பயன்படுத்துறோம், அதோட கருத்து எங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியமானதுன்றதை விளங்கிக் கொள்றதுக்கு இது முக்கியமானதா இருக்கும். சோ அந்த தேவையை நான் நிறைவு செய்திருக்கிறேன் என்ற நம்பிக்கையில so we are winding up this session. Take care of your studies, get yourself into the right track towards the preparation, right? Wish you all the very best. We'll meet again in another session. Thank you and good night.